Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Selamat datang ke litar tangkap untuk perlombaan pusingan yang kedua bagi Mam Malaysian Cub Prix Championship 2025. Lepas dari litar antara bangsa Sepang Petronas Utara, kita beralih ke litar lumba tangkap di Johor. Dan seperti biasa hari ini, hari Sabtu, hari pertama bagi hujung minggu perlombaan, dan sesi pertama yang kita saksikan sekarang ini adalah bagi CP150A free practice latihan bebas, kerana ada dua dalam CP150A dan juga B yang akan kita saksikan pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak lihat dulu kedudukan selepas tamat satu pusingan perlombaan dengan Ahmad Afif Amran yang memenangi perlombaan pusingan yang pertama. Berada di atas 25 mata, Akid Aziz juara bertahan yang terlihat ini menduduki tempat yang ketiga pada perlombaan di litar antarabangsa Sepang untuk pusingan yang pertama. Daniel Syami Ahmad Syaril meneruskan Petronas Sprinta Yamaha Maju Moto berada di tempat yang kedua dalam perebutan kedudukan yang rapat perlombaan akhir pusingan pertama. Kasma Daniel tempat yang pertama dalam masa 43.867 saat. Di peringkat awal ni kita dalam kumpulan E, Kasma Daniel, Akid Aziz, Edi Fitri. Dalam kumpulan E ini ada terbagi pada dua kumpulan dalam kedudukan. Kita nak lihat okey, Muhammad Akid Aziz, Muhammad Aziz Fairuz, Syafiq Rosli, Irfan Haikal Media, Pizar Ropa, PG Supat, Kasma Daniel, Helmi Azman, Charul Izwan, Muhammad Syarim, Idil Fitri Mahadi, Ahmad Afif Amram, Charul Chadra, Charul Yuzi, Muhammad Muzaki Muhammad dan Muhammad Izzat Zaidi, Muhammad Salihan yang berada dalam kumpulan E ini. Dengan Kasma adalah pelumba yang terpantas. Di peringkat awal mereka keluar untuk kumpulan pertama dalam perlombaan pusingan yang kedua di litar tangkap. Tahun lalu juga perlombaan berlangsung di sini dalam perlombaan pusingan yang kedua, yang pada masa itu Muzaki menduduki petak yang kedua perlombaan. Petak pertama oleh Kasma Daniel, tapi dalam perlombaan Kasma menduduki tempat yang kedua, dimenangi oleh pelumba yang menduduki petak yang ke-10, Ahmad Akid Aziz. Dia menangi tempat yang pertama, Kasma tempat yang kedua, dan tempat yang ketiga Nazirul Izzat Muhammad Baudin yang menduduki petak ketiga dan menambahkan perlombaan di tempat yang ketiga pada tahun lalu dalam pusingan yang kedua di litar tangkap. Pusingan ketujuh juga berlangsung di litar yang sama, dengan kali ini Akid Aziz menduduki petak utama dan memenangi perlombaan. Tempat yang petak yang kedua dalam perlombaan itu adalah Charul Syazah Yuzi yang menamakan perlombaan tempat yang ketiga, dan petak ketiga Kasma Daniel. Tapi tempat kedua pada ketika itu adalah Ahmad Afif Amran yang bermula dari petak yang ke-6. Afif yang kita saksikan sekarang ini yang baru saja naik ke kedudukan tempat yang pertama dalam sesi latihan bebas yang pertama untuk mengatasi Kasma Daniel. Yeah, it's going to be a question of if anyone can topple the strong charge from CKJ once again. What a dominant force they've been. Although the Yamahas have always been strong, the Hondas this season have been looking quite interesting. In fact, Shazras already started off this campaign with a bang, and last season as well we saw his rise. This time, Shazras leading the charge for the Hondas.
It's going to be a question whether Helmi and Azra can join him, but it's been looking good for them. I have a feeling it's going to be a very, very different 2025. But as of right now, Afif Amran does lead. And speaking of Yamahas, don't forget, we've got Daniel Shami as well, who has come back with a vengeance, and it's been looking really good for him. It's Azadi as well back in this this CP150A grouping. And as we were looking at Haziq Farouz earlier, it's a second season for Haziq after transitioning to the Hondas. So we're gonna see what he can do for us this time round. Well, Hafiza Rofa now, who's currently running in 11. Hafiza, of course, running for 1xx TKKR once again. He's been putting in a strong campaign. It's been exciting for 1xx TKKR. TKKR have been fighting for that comeback, and they're looking to start the season strong. We've seen them in numbers as well. And even in CP1-5, they've continued with Daniel Johan and this time Harith Fahan. So it'll be interesting to see how that continues on forward. As the run-up, 4.5 minutes left in free practice, of course. Just a free practice, but it gives us a sort of gauge on how this this weekend's going to be. Ya, ini baru latihan bebas yang pertama untuk CP150. Di awal-awal lagi kita dapat lihat Kasma. Kasma memang selalu laju di tahap ini, yang kiper utama dalam perlumbaan pusingan yang kedua pada musim lalu. Tapi dalam di lihat ini kebiasaannya, kedudukan grid itu belum boleh menjamin untuk mereka berada di depan. Ada beberapa kawasan yang menjadi tumpuan kita di lihat ini, di mana pelumba akan mengambil kesempatan di selekoh untuk mintas, dan terutama dalam dua selekoh yang terakhir, kedudukan yang akan menjadi penentu kepada perlumbaan. Di peringkat awal mereka untuk menguji jentera selepas mereka turun dalam pusingan yang pertama di peringkat awal musim 2025. Kita ada 3 minit lagi saja masa untuk CP150A ini. Still Kasma, Afif, Akid, Syarul Syazras. Kalau lihatkan catatan masa yang mereka lakukan, best 43.118, dua pelumba melakukan 43 saat, Afif 43.109, lain-lain melakukan 44 saat pada cubaan mereka yang pertama, pada latihan bebas yang pertama ini. Karena ada masih lagi ramai pelumba yang cuba untuk melihat kedudukan bagaimana untuk biasakan dengan setup jentera mereka makan masuk, berikan feedback untuk keluar. Sekali lagi melakukan catatan masa yang penting di sebelah petang nanti untuk sesi kelayakan penentuan untuk mereka ke Super Bowl, untuk mencari memburu kedudukan 10 tempat teratas untuk menempatkan diri mereka di barisan hadapan pada perlumbaan yang berlangsung esok. Charles is one another new rider to the TKKR team. He's an interesting talent, Charles is one. He's made his way up the ranks, joined a few programs, and now he's in the CP150 class with a team that has plenty to show for it. This is Haziq Farouz. So Haziq, who we saw pushing on earlier, looks like a technical issue there for Haziq just at the back straight there. Yeah, he looks absolutely confused as to what's happened. Riddled with bike issues, Haziq's been. Last week as well in MSBK, he had bike issues, and this week it continues on forward into Cubprix. There's
A good look once again. A shuttle is one around the corkscrew corner. Behind him there was just a hard-charging Akid. Exactly 1 year and 2 weeks ago, we had the second round of the 2024 championship here in Tangkak. In that race, Akid was victorious, followed by Kasma Daniel. The form looks similar, but this time Kasma's on top. And Akid's teammate Afif has risen to the occasion. Now this is an interesting one. Last season we saw the absolute dominance of Akid, followed by Afif. This time around, Akid is just seemingly just slightly out of touch, and I'm not sure what's going on there, but he is still rapidly quick. It's just not the dominant Akid edge of the tarmac there. I think that's another one who looks really strong. SCK coming back in full swing. And it's good to see because we know SCK, we know how good they can be when they're the best. We haven't seen their best for quite a while. And now we're seeing Helmi really riding at Helmi's best once again. Oh, Helmi going aggressive there. He's trying to make it past the Vogue machine of Easy Supat. Yeah, SCK, it's been a long time coming. They're former champions with Helmi Azman as well, so it's good to see them. Ya, pada tahun lalu dia tidak begitu baik di litar ini, petak ke-9 pada perlumbaan yang ke-7 dan perlumbaan yang kedua petak ke-14. Dia menambahkan perlumbaan tempat yang ke-14, pusingan yang kedua di dalam perlumbaan yang dalam bagi penumpaan di pusingan yang ke-7 memiliki tempat yang ke-5. Itu keputusan oleh Helmi Azman pada tahun 2024 pada tahun lalu. Dan pada tahun 2023 pusingan ke-9 di litar ini dia DNF. Dan ini untuk dia cuba dalam perlombaan musim ini untuk bagi pencapaiannya. Telah pun tamat bagi CP350A. Jadi kedudukan kita nantikan ke semua pelumba sampai untuk menamatkan sesi latihan pertama yang kita saksikan pada hari yang pertama di hujung minggu perlombaan ini. Dengan Kasma Daniel melakukan masa 43.218 saat. Pelumba yang terpantas diikuti Amal Afif Amram dengan 43.656 saat. Akid Aziz tempat yang ketiga 43.886 saat. Kemudian Syarul Chazra, Syarul Yuzi bagi tempat yang keempat 44.025 saat. Dia adalah pelumba paling atas sekali, diikuti dengan Helmi Azman, Idi Fitri Mahadi, Izzat Zairi Salihan, Muhammad Muzaki Muhammad di tempat yang ke-8, Muhammad Irfan Haikal Lamidi, Muhammad Syafiq Roti 10-11, Aziz Farus 12, Hafizah Rofa 13, Abidi Subat 14, Muhammad Izwan Muhammad Syaril.
Okey, kita beralih ke sekarang ni CP150B pula. Dan kali ini membariskan Muhammad Hafizat Super Art, Muhammad Faiz Zikri Sabri, Azrul Hakim Manwa, Muhammad Syafiq Rasul, Muhammad Adib Rosli, Muhammad Aiman, Muhammad Hafiz, Ahmad Darwish, Ahmad Syahid, Daniel Syami, Ahmad Syaril, Muhammad Danish Aiman Zamrul, Muhammad Amirul Arif Musa, Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, Muhammad Haris Haziq Zamri dan Nazirul Izzat Muhammad Bahaudin. Mereka diberikan masa untuk keluar untuk melakukan catatan masa dalam sesi latihan bebas yang pertama ini. Kita akan nantikan catatan pertama yang akan dilakukan. Dalam ini kita akan lihat Azrul Hakim Anwar, juara keseluruhan bagi CP150 tahun lalu. Di peringkat awal kita dapat lihat Azrul memberikan tentangan hebat untuk kedudukan di atas, tapi di penghujung dia tewas kepada dua pelumba CKJ, Akid dan juga Afif. Dan kalau kita lihatkan pada tahun lalu bagi Azrul di sini ditangkap perlumbaan yang kedua, dia memiliki petak yang ke-6 dan memiliki perlumbaan di tempat yang ke-4, dan pada perlumbaan yang ke-7 dia memiliki petak ke-4 tapi dengan perlumbaan tempat yang ke-12 pada musim 2024. Dan kalau kita saksikan 2023 pula perlumbaan ditangkap adalah pusingan yang ke-9, dan Azrul memiliki petak yang ke-4 dan menambah perlumbaan di tempat yang ke-4 di litar ini. Yeah, the Hondas have had a pretty decent track record here for the Yuzu Strummer boys. Azrul and Shazas last year managing 4th and 5th. This time we're imagining that they would want to replicate the same or perhaps even do even better. But now Nazirul Izzat, who also has a good track record here in Taka, he has made his way to the top of the list for the first practice session. Last season finishing on the podium just slightly over a year ago. This Tangkak track is really favorable for almost every bike. There's no real advantage to be gained here. It's a nice little mix of, moment there for Faris Hafiz, but yeah, it's a nice little mix of high speed and sharp turns. But it's not really that much of a technical track. It's nice long left-hander followed by the corkscrew, and then it's just U-turn, U-turn, and right down back to turn 1 and 2. But full of Faris Hafiz for Jetron Yamaha YY Pang. Of course, in the CB150, an exciting entrance is the Vogue machinery, the Vogue racing team. We look forward to seeing how they progress further. Plus, we'll see Muhammad Muzakir in the list, but this weekend he popped up on the screens yet. As of right now, we follow Nazirul Izzat, number 87, for Maju Motor. Just looking around, that's Adib Rosli. It's a bit hard to spot Adib's bike there because the number was a bit blended with the front. I think its special race number has been prepared, but that's Adib Rosli. This is his, if I remember correctly, 3rd season now in the CP150 class, and we expect Adib's quality to start to show now. It's been a bit better since round 1. Let's see if the legend himself can climb his way to the top, at least into the top 10 for now. Ayman Hafiz, another interesting entrant. Ayman just doing a couple of rounds, or more than a couple of rounds last season, bagging a victory, but ultimately not finishing the campaign and jumped straight into the CP150 class. It's a lot of faith put into his shoulders. There's Daniel Syami now, he's just exiting there. Ya, pencapaiannya baik ditunjukkan oleh Daniel Syami pada perlumbaan lalu di litar antarabangsa Sepang. Dan Daniel Syami adalah pelumba muda yang kita akan berikan tumpuan dalam perlumbaan yang kedua ini. Kita lihat bagaimana pencapaiannya bagi Daniel Syami untuk dia memberikan cabaran kepada pelumba, kerana dia ada pelumba rookie dalam perlumbaan CP150. Dan bagi
Daniel Syami ini peluang untuk dia membuktikan kemampuannya dan untuk berikan cabaran terutama pada Akid dan juga pada Afif dalam CP 150. Nak lihat sekarang catatan masa yang terpantas dilakukan oleh Abdul Hakim Anwar, 43.912 saat. Satu-satunya pelumba setakat ini dalam kumpulan B melakukan masa di bawah 44 saat. Tadi ada 3 pelumba dalam kumpulan A melakukan catatan masa di bawah 44 saat. Dan Azroy dan sekarang Ahmad Darwishi yang melakukan catatan masa kedua terpantas 44.169 saat. Nazrul Izzat tempat yang ketiga dalam pada perlumbaan pada sesi yang kita saksikan sekarang ini. Nazrul Izzat pada tahun lalu pencapaian yang ditunjukkan di litar ini sebenarnya antara litar yang mana sebelum ini keputusan yang baik ditunjukkan oleh Nazrul Izzat dan dia juga mahukan catatan yang lebih baik pada perlumbaan kali ini untuk bagi kedudukannya di peringkat awal ini. Kebanyakan pelumba sampai mereka baru untuk menyelesaikan diri di keadaan jentera, tapi latihan intensif kerana tahun ini musim 2025 bermula agak lewat sedikit, jadi peluang untuk mereka berlatih dan biasakan dengan keadaan jentera masing-masing. Dan kesemua pelumba ini juga sebenarnya mereka telah pun biasa dan faham dengan keadaan litar di tangkap dan tidak ada kelebihan kepada mana-mana pelumba. Peluang untuk mereka bagaimana untuk menggunakan sebaiknya untuk mencatat masa terpantas. Setakat ini yang kita lihat, Azroy 43.912 adalah the best catatan masa yang terbaik lakukan. Lepas tu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelumba yang melakukan masa 44 saat. Tapi kita ada masa lebih kurang 7 minit lagi, di bawah 7 minit untuk menamatkan bagi sesi latihan bebas dalam kumpulan B bagi 150, CP 150. Yeah, there was plenty of teamwork from Azroy and Ahmad Darwishi throughout this session, and his work an absolute treat. First and second for now, Azroy the only one with a 43. However, the times are a bit higher than we expected, especially with these slightly cooler temperatures. We expect this to be where the bikes can perform at its peak power, as well as the tires to just have that perfect temp. But it's been a bit different. Of course, we've had regulation changes all throughout the past couple of seasons, so that can be an effect. And of course, the air quality and whatnot can be a factor. So as of right now, the Hondas are looking strong for the B group. Of course, Dennis Shami and Nazrul Izzat did go out for a bit of a breather. We had to see the best from them. For now, we pull a Dennis Shaman Zamrul, who steps up to the CB150 class, making his way from the one-leg races, climbing through the Wira, and ultimately now here in the CB150s. Best podium finisher last season, finished third in May as well of 2024. Nazrul Izzat, the 2023 Asian Underbone 150 champion. Nazrul Izzat, he has lots going on for him to prove. He's got the Underbone 150 championship that's always going to be grueling. He's got the CB 150 class, which is another one that's going to be absolute fiery battle till the end. Nazrul Izzat has proved on countless number of occasions that he has what it takes to fight at the top, and he has been the Asian champion. This time round, in round one, Nazrul Izzat managed a P4, just a shade of podium finish. Again, it's Sepang. It's hard to gauge because everyone's in one big group, but this will be the true test. Tangkak is a technical track where skill and machine has to be well combined. Well combined as Dennis Shami. Sekarang Dennis Shami catatan masa terbaik 43.995 saat. Daniel tadi dia keluar sekejap dan dia masuk dalam pit dan keluar kembali. Dan catatan masanya semakin baik, 43.995 saat. Ada 2 pelumba sekarang ini melakukan bawah 44 saat. Jadi Janan Syami adalah pelumba kedua dalam kumpulan ini melakukan catatan masa di bawah 44 saat. Oh, Nazrul Izzat baru saja memintasnya 43.985 saat. Ada 3 pelumba dia lakukan masa
di bawah 44 saat kita di Whether or not that second place was a fluke, I was going to say that Tangka will be the true test of how he's adapted to production bikes. And it's been impressive. He's already gone up into second. So Daniel Shami proving his worth. As Relizat now goes even faster. He goes up 43.8. Azroy 46.2. Sorry, 43.6. So Daniel Shami, it's impressive. I expected him to take at least half a season to adapt back to production bikes, but clearly Madju have been working really well in training, really working with Daniel Shami to help him get acquainted with the underbone bikes, and it's worked so well for Daniel Shami and the team as well. And as Relizat and Daniel Shami up into second and third, splitting the two Honda, so it's a sandwich at the top there for the Uzi bikes, first and fourth. That's all changed as well again now. Muhammad Hafiz in fourth place. So following Hazik Zamri in 11th. Currently he sits as Hamad Dawishi for the Uzi Estremo Racing Team. Uzi, the Uzi team have been putting in so much work. It's been impressive right now. Hamad Dawishi as well, rising to the occasion. Azra Kimanawa as well. Shao Shazras, and they also have the Honorable 150 campaign that they've been putting in. Not only that, the UZ team have been working closely with Honda Vietnam as well, so plenty of collaborations going on, and it's been working really well. The real question remains of when will Azroy get his break in the CB 150 class. The past 3 seasons have been an absolute hit or miss for Azroy and the team. All the championships they competed in, it's been so close yet so far. And it's usually riddled with a first round incident for them. But this time round, they've started the campaign very differently. Azroy, Shazras 4th and 5th respectively in round 1 itself, so a good chunk of points. Vastly different from how they've started the other previous seasons. So I'm gonna go look at Nasser Olizat. Unmistakable neon stripe down the middle of his helmet. There's a minute left in this session. For now, Azroy still the fastest, 43.6. It's a really decent time there set by Azroy. The first of the 2 groups to see hit 43. As in Shami now. How he's feeling just inside of that helmet, how he's feeling getting used to production bikes once again. It's a big transition. For those who don't know, the production bikes like the Cubprix bikes or the regular 250cc, 600cc bikes, it's so different from prototype machinery like the Moto3, Moto2 bikes. It's a much stiffer chassis. You feel way more movements on production bikes. So to transition back to that after so long being on such stiff chassis, it's not an easy feat. Typically you see some riders struggle, but Daniel Shami just proving his quality time and time again. Oh, that's a Fizi Supat who's gone off the left there. Oh, sorry, that was Afizat Supat for the Vogue team. The Vogue bikes are currently about 2 seconds off the pace. So the real concern this weekend is because we have A and B limited grid slot, they might face elimination during the qualifying process. It's going to be a long road ahead for the Vogue Racing team. We do hope to see them find what they need to find, and the team has some very, very impressive names alongside them, well experienced in the motorsports industry, which is a legendary Obert and Azlan Shah. But as of right now, practice comes to the end for the CP 150B, and it's been a telling session, these 2 sessions. Very similar to the results that we've seen last season, at the same time, very, very different. Bad weather here at Litar Tangkak in Johor. We are nestled in this beautiful town of Tangkak, just neighboring Muar. If
you're in and around the region, do come down to Litar Tangka and enjoy the action right in front of you. And this is what free practice looks like. Azroy Hakim Anwar for the CP150B tops the session, 43.6. Nasir Alizat in second, Daniel Shami in third. Aiman Muhammad Hafiz, a really good session from him. He's up into fourth. Ahmad Darwishi, a really good session from him as well in fifth. Faiz Zekri Sabri, sixth. Seventh is Amirul Arif Musa. Eighth is Faris Afiz. Coming to ninth, we have Shafiq Rasul. 10th is Arif Rosli. 11th is Harith Hazik Zamri. 12th is Danish Ahmad Zamrul. And 13th for Voj Racing Team is Muhammad Afizat Supat. So that's what qualifying looks like. Sorry, that's what free practice looks like for the CP150. Right after this, we're going to head to the CP1 to 5 for the A group for the free practice 1. Stay tuned. Don't go anywhere. We'll be right back.
Kali ini kita beralih ke CP125 latihan bebas yang pertama untuk kumpulan A. Dan di peringkat awal kita akan dapat saksikan semua pelumba mulai keluar untuk melakukan catatan masa mereka. Catatan masa yang pertama di litar tangkap ini. The CP125 class is an exciting one. We've always found it one of the most interesting categories. Well, I find it one of the most interesting after the Wira category, and then CP150 with the CKJ dominance. So it was tough to pick who would be a favorite other than the two CKJ boys. Interesting, Shamal Amshar riding with the #1 plate this season. It's a bold move. A lot of riders wouldn't want to ride with the #1 plate, but it's a strong move there coming from Shamil and the 31 Racing team. There's almost a sort of stigma that riding with the #1 plate won't bring you fortune, but of course that has been proven wrong a number of times, and Shamil and 31 Racing team trying to send a message. Last season we saw Irfan Haikal absolutely strong form here in the CP125 class. Ya, dan dalam tahun lalu CP125 menyaksikan pertarungan yang hebat di antara pelumba untuk merebut kejuaraan. Dan tadi katakan Syamil Amsyar menggunakan nombor 1. Tak ramai pelumba yang mahu menggunakan nombor 1, tapi nombor 1 yang digunakan ini diharap dapat membawa tuah kepada Syamil Amsyar. Dan Haikal Radwan. Dalam ini ada Haris Farhan, Baharin, Izam Ikmal Izamli, Ahmad Lutfi, Syahana Rizman, Abdullah Qayyum, Abdul Razak, Ahmad Adi Putra Soekarno, IC Ishafi, Hairul Hafiz, Ahmad Haris Maza, Ahmad Adi Putra Rahman, kita Izam Hanafi Amran, Faris Niwat Nasi, Irfan Adnan. 13 pelumba dengan Idlan Hakimi Radwan yang sekarang ini lakukan masa yang terbatas 45.902 saat di peringkat awal. Masih lagi awal, ada 10 minit lagi masa untuk CP125A ini. I'll tell you who has never had good fortune here, but I'm looking forward to seeing a good performance from is Izam Iqbal. Izam, of course, the championship contender last season, and another one who we expect to contend for the championship position this year. He finished 10th last season, and it's a bit of a question as to why that happened. But of course, Izam in the early rounds of the CP. Oh, you've got a bike with an issue, but it looks like it was, or was that just dust kicking up? Yeah, so Izam last season in the early rounds, he was still getting used to the CP125, still getting to grips with it. And then he came all together strong as we reached the midway point. I'm expecting Izam to really push forward for CP. Sorry, that is a bike issue there. I knew there was a puff of smoke coming out. That's one of the TKKR bikes. They're going to have to flag him off, because if not, there might be oil going onto the track. That is for number 25, Hadith Farhan. Looms of smoke coming off as he gets off the gas there, so there's something amiss with that TKKR machinery there. Oh, yeah, you can see sekarang that kita there. nampak, ya betul. Yeah, that's definitely oil coming out. Gonna have to flag him off. We'll see. Marshall's trying to indicate to him to get off the track. The danger to him as well, because if oil gets onto that rear tire, it's just gonna send him down into the tarmac. Just watch it just as he lets off the gas, and yeah, I think that's the board there. Elling Haifar, and you can see the second he lets off the gas. Itu bendera hitam dengan disc warna oranye itu menunjukkan jentera yang akan diarah keluar dari litar. Dan dalam dia masuk. Mungkin tidak nampak tadi yang syarat untuk dia nombor 25 Muhammad Haris Farhan Bahrain ini. Lagi dua asap yang keluar. Mungkin dia tidak perasan, mungkin. Tapi catat arahan yang diberikan itu adalah black flag orange disc untuk pelumba yang akan disertakan dengan nombor sekali untuk dia keluar. They're showing it everywhere, but he hasn't noticed it yet. That's why you have to always be aware of the flags. Nah, flag diberikan dan dikibarkan di depan Haris Farhan sekarang ini, dan dia masih lagi berada di litar.
Yeah, the concern here is that there might be oil going onto the track, and that literally almost every section of the track they're showing the orange disc with the black flag there. So I hope he's seen it by now. We'll another look. Yeah, he's seen it now. He's seen it now. There we go. Ya, dia pun telah sedar. Ya, sekarang dia akan masuk sekarang. That's going to be a bit of work. But it didn't look like a serious issue. I think maybe there's just something loose there. So that's the good news for TKKR and Farhan. I think it won't be too much of a major issue to fix. Could just be as minor as a gasket, just out of place there. Tahun lalu pertemuan antara Syamil Amsyar dengan Izam Iqmal Izamli. Pada awalnya juga dengan Irfan Haikal Lamidi sampai ke penghujung, dan perlombaan akhir menyaksikan Syamil Amsyar menang, dan perbezaan 20 mata antara Syamil Amsyar dan Izam Iqmal Izamli. Syamil Amsyar menggunakan nombor 31 pada musim lalu, musim ini menggunakan nombor 1 sebagai juara bertahan, dan dia ada dalam kumpulan ini. Izam Iqmal juga dalam kumpulan ini. Izam Iqmal kekal dengan nombor 24 yang digunakan. Haris Farhan yang kita lihat tadi menggunakan jentera 25 pada kali ini dengan pasukan TKKR. Kita akan untuk membiasakan diri dengan jentera dan nombor, ada yang menggunakan nombor berubah nombor yang mereka gunakan. Idlan Hakimi Radwan yang sekarang kita lihat menggunakan nombor jentera 63 bagi Idlan Hakimi Radwan di Lita, yang sekarang ini saya nak lihat catatan masa yang dia lakukan. Lihatkan dia berkedudukan di tempat yang pertama untuk Synergies Honda KC Racing. Dia berubah pada tahun lalu 2024. Dia juga menggunakan nombor jentera yang sama, kalau tak silap saya 63. Betul, Idlan Hakimi Radwan 63, tapi Castro Pawan Honda UZ Racing pada tahun lalu. Tahun ini dia bersama dengan KC, dan tapi menggunakan nombor yang sama, berubah pasukan, dan dia KC juga adalah pasukan yang dalam kategori CP125 ini menunjukkan tahun lalu capaian yang baik. Sebelum itu pun, tahun sebelum itu pun KC memberikan cabaran dalam kategori ini. That's right, KC Racing, a team that we expect to take it to the top. Paris Iqmal, one of the riders who has proven himself with Honda KC Racing, Irfan Haikal as well, climbing up the ranks. So Honda KC, really a good proving ground for riders. And I think with Idlan Hakimi, the struggle with Castro Power 1 may have hampered his progress, because Idlan was a rider on the rise. He was a podium finisher in the Thailand Talent Cup, and he has shown that he has the pace to fight, but on the Castro Power 1 it just didn't come together. So maybe the grass is greener on the other side for Idlan Hakimi. You can see in round 1 as well, he finished 5th in Sepang. Again, I will always say Sepang is hard for a Cubprix for us to really gauge on a rider and team's performance, but then again, what matters at the end of the season is how many points you've accumulated. So 5th place finisher Idlan Hakimi, brilliant start. 2nd place right now in free practice 1, another brilliant start to the weekend. So Idlan Hakimi and Honda KC Racing, who knows, this might be a dream pairing. Can they knock the socks of the Yamaha boys in the CB125 class, namely Izam Iqmal? And this is another one as well. I'm excited to see him this season. Adi Putra, he looks a completely different rider compared to the previous seasons. He's looking way more mature, way more composed, and he's just got this new work ethic along with him. And I think this could be some of the best performances we'll see this season from Adi Putra. Ya, tahun lalu Adi Putra dia pusingan kelima menduduki tempat yang kedua. Itu pencapaian terbaiknya, menaiki podium di tempat yang kedua. Sebelum itu pusingan keempat, tempat yang ketiga bagi Adi Putra. Mendudukan tempat yang ke-9 keseluruhan dengan mengumpul 71 masa pada tahun 2024. Tahun ini akan cuba untuk memberikan cabaran. Juga menggunakan jentera 81. Tadi kita cakap pasal 3 pasukan. Pasukan Petronas Sprinta Yamaha 31 Racing, Petronas Sprinta Yamaha CKJ Racing dan Honda KC yang selalu bersaing dalam kategori ini. Tahun ini Synergies Honda KC Racing Team. Tapi
Dan pada itu kita tak lupa juga kepada pasukan Petronas Sprinta Yamaha Majumoto dan Adiputra Soekarno adalah pelumba yang pada tahun lalu bersama pasukan ini, dan dia memberikan cabaran kepada lain-lain pelumba mereka awal, dan kali ini mungkin kita akan saksikan cabaran yang diberikan oleh pelumba ini, Adiputra, dalam perlumbaan bagi pusingan yang pertama. Nak lihatkan keputusan bagi pusingan pertama, Izam Iqmal yang menangi perlumbaan, hasil ke tempat yang kedua, Adiputra di tempat yang ketiga. So CKJ Kejuaraan Racing maju motor pada perlumbaan yang pusingan yang pertama. Ini memberikan gambaran awal kepada persaingan dalam CP125 yang ke belakang ini tidak mengecewakan, kerana persaingan sengit antara pelumba-pelumba muda yang kita saksikan. Adiputra Syamil Amsyar tempat yang keempat dalam perlumbaan lalu, Ilan Hakim Radwa tempat yang kelima. So kita ada barisan pelumba-pelumba, nanti kita akan lihat dalam kumpulan B sebahagian lagi akan keluar, di mana mereka ini adalah pelumba yang mampu untuk melakukan masa yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh Syamil Amsyar sekarang ini dengan 3 pelumba melakukan masa 45 saat. Syamil Amsyar, Ilan Hakimi Radwan dan Izam Iqmal Izamli, 3 pelumba ini melakukan masa 45 dalam lingkungan 45 saat. Kemudian ada 3 pelumba 46 saat, Arif Farhan, Lutfi Shah, Narizman dan Adiputra Soekarno. Shamil really representing that number 1 plate very, very well. And Hakimi still sticking to that nice second place. Izam Iqmal warming up into 3rd place for now. For Izam Iqmal, hasn't had the best track record in Tangkak last season, but of course last season again I must mention Tangkak was also the second round. It was his comeback into the 1 to 5 class, so it will have been a learning curve for Izam Iqmal, rookie that time. Let's see what Izam can do this weekend. Got used to that CKJ racing machinery, at this adaptation to the bike that's worked really, really well. And we saw last season he took it right down to the wire. I still remember last season we thought in round 7 that it was over for Izam. With the DNFs, the issues he's had, it was over. But fortune came for him when we went to Iskandar Putri, where the championship got taken down right to the wire, but ultimately just didn't manage to finish it off because it was a brilliant performance by Syamil Amsyar towards the end. Izam now, he's trying to push for a final fast lap. Checker flag is out now, so it will be final push down to the line for Izam Iqmal Izamli. Let's follow him now into the last turn. Gets onto the gas, pumps it straight down to the start finish straight, and it's a 46.1 then on that occasion for Izam, and it's still faster than anyone else below him. Mind you, Harith Farhan in 4th, who only completed 5 laps, was about 7/10 off the pace. Lutfi Shah also 7/10 off the pace, so the top 3 absolutely gapping the rest in this practice 1 session. So beautiful fair weather here at Litar Tangkak. We're just neighboring the beautiful town of Muar. This is what free practice 1 for the A group of the CP1 to 5 looks like. Defending champion Syamil Amsyar, he's 1st and fastest. Idlan Hakimi in 2nd. 3rd is Izam Iqmal. 4th, Harith Farhan. 5th is Lutfi Shah Narizman. 6th is Adiputra Soekarno. 7th is Hafi. 8th is Abdullah Qayyum Abdul Razak. Coming in 9th is Harith Rosmaza. 10th is Qarismi Muhammad Nasir. 11th is Adiputra Rahman. 12th is Izam Hanafi Amran. And in 13th is Irfan Adinan. So that's it for the CP1 to 5A free practice 1. We're gonna head to a short break, and when we're back, it is CP1 to 5B free practice 1. So stay tuned, don't go anywhere. We'll be right back.
Global warming in full effect at 10 a.m. It's already 30 degrees Celsius here in Tangkak. Real feel about 33 degrees Celsius. We're expecting temperatures rising to about 34 degrees today, but weather looks fair until about evening time. There's a potential spot of rain. Nothing new in Tangkak. We've seen a momentary downpour every now and then. When we've come to Tangkak last season, we've seen the same as well. As of right now, the weather is nice and fair. The track is looking absolutely beautiful for riding right now. There we're getting a good look at Haziq Hamdan, who makes his run into the 31 Racing Team. It's a rare move from 31 Racing Team. Typically, we've seen them come up the ranks with riders from the one-make race, building up through Wira into the CP125 class. Haziq is their first rider that they've picked out from the pool of riders in the CP125, but it's been a good signing. Qualifying didn't go too well for Haziq Hamdan last time around, but Haziq ultimately finishing on the podium in Sepang. Dalam kumpulan B ini kita ada Muhammad Haziq Hakimi, Kamarudin, Muhammad Faris Iqmal, Karul Ilyas, Muhammad Arif Ashraf, Tairudin, Emil Iza, Izwan, Adib Haris Azwat. Diikuti dengan Daniel Johan, Adib Arsyad, Ahmad Hisa, Muhammad Haziq, Muhammad Hamdan, Muhammad Alif Daniel, Muhammad Asri, Akil Danish, Zarman Hadi, Ahmad Syafiq Izarik, Ares Tsunami Kamarudin dan Kari Ashraf Mahmud. Barisan pelumba dalam CP 125B, 13 pelumba lagi yang disenaraikan. Dan untuk perlumbaan tangkap ini kita ada kumpulan A dan kumpulan B, dan mereka akan tuam untuk lakukan masa terpantas nanti untuk penentuan bagi sesi kelayakan mereka untuk menentukan kedudukan grid di permulaan perlumbaan. Yang mana sekarang ini di peringkat awal kita lihat Ahmad Faris Iqmal, Karul Ilyas yang bersama dengan pasukan Synergis Honda KC Racing Team melakukan masa yang terpantas. Buat masa ini 46.641 saat masa yang dia lakukan, dan pada tahun lalu pelumba Faris Iqmal, Karul Ilyas menduduki tempat yang ke-8 untuk Honda KC Racing mengumpul 76 mata. Dia ada 1 DNF dan Pusingan ke-8 tidak mengutip mata. Walaupun pada awalnya dia dijangka memberikan cabaran, terutama untuk membantu rakan Irfan Haikal Hamidi, memberikan cabaran kepada pasukan CKJ dan 31 Racing pada musim lalu. Dan Aras Tsunami, ini seorang lagi pelumba yang kita akan berikan tumpuan kerana Aras melakukan masa terpantas sekarang ini. Aras tahun lalu di tempat yang ke-16 dan dia bersama dengan AHM Motorsport sekali lagi pada musim ini. Tahun lepas dia ada banyak DNF, ada 4 DNF dan 2 kali tidak mengutip mata. Tapi di antara pelumba yang sepatutnya dalam one mix yang nampak pencapaian yang baik ditunjukkan ya. Jadi tahun lalu expectation agak tinggi juga kepada Aras Tsunami, tempat yang ke-16 keseluruhan. Jadi dalam musim yang kedua ini kita lihat bagaimana pencapaian yang akan dilakukan oleh Aras Tsunami. Sementara Emil Iza Izwan yang sekarang ini menduduki tempat yang ke-2, dia naik tempat yang kedua. Emil Iza dengan catatan masa 46.402 saat yang menggunakan jenta nombor 17 untuk Emil Iza Izwan bersama pasukan CKJ. Kari Ashraf Mahmud baru saja melakukan masa yang lebih baik lagi. Masa terpantas oleh Kari Ashraf Mahmud dengan masa 46.142 saat untuk pasukan Jetron Yamaha Wawai Pang. Kari Ashraf berada di tempat yang pertama sekarang, catatan yang terpantas di Lita dalam percubaan yang lap yang ke-6 bagi Kari Ashraf Mahmud. Sebelum ini lakukan 46.402 terbaik di lap yang ke-5, lap yang ke-6 lakukan 46.142 saat. Yeah, Heidi has been one of the top contenders in this class for quite a while, and Warapang have had their struggles every now and then, but towards the end of the last season has been a bit better. Big wobble there for Heidi Ashraf. See, in the first sector, Heidi was fast. The second sector was a bit so-so. Look up for the sector times. You can see it at the bottom right as they make their way across.
Hamdan's lap time there being shown. Daniel Johan. Daniel Johan with TKKR Racing Team last season over here qualified on top. So Daniel Johan and TKKR have been working very well together. TKKR have had a number of good results here in the past. Looking for the rise once again for the TKKR Racing Team. Ya, tahun lalu Daniel Johan ya berada di petak yang ke-5 di Tangkak, tempat yang ke-8 perubahan yang pusingan yang kedua, dan yang ke-7 petak ke-5 tempat yang ke-6 bagi Daniel Johan. Dia sekarang di sebelahan bersama dengan Haziq, tapi dalam catatan masa bagi Haziq di sektor yang pertama tidak begitu baik catatan masa untuk mengatasi catatan masa sebelum ini. Dan kita terus bersama untuk melihat catatan masa Daniel Johan tadi. Faris Iqmal, kalau Ilyas sekarang kita berikan tumpuan pada Faris Iqmal, tempat yang ketiga sekarang 46.362 saat. Tadi saya dah cakap dengan Faris Iqmal, kalau Ilyas memiliki tempat di mana pada musim lalu di Tangkak dia berada di petak yang ketiga dan memiliki tempat yang ketiga perlombaan pusingan yang kedua. Pusingan ketujuh dia di petak yang kedua dan tempat yang ketiga. Jadi bagi Faris Iqmal, ini adalah litar yang baik, pencapaian yang ditunjukkan oleh Faris Iqmal. Di sekarang ini sektor kita lihat 3 pelumba, Emil Izzah Izzuan, Ara Tsunami dan Faris Iqmal yang sedang bersaing masing-masing untuk mengejar catatan masa Daniel Johan, Karif Ashraf Mahmud yang berada teratas dalam sesi latihan yang pertama dalam kumpulan B ini. Catatan masa Faris Iqmal, Karol Ilyas yang tahun lalu dia berada di barisan hadapan dan juga menaiki podium dalam perlombaan di litar Tangkak ini. Daniel Johan, just correct myself, he was fastest in qualifying for his group. Super Pole managed 5th place, sorry, for the shootout. So again, it's been a good previous performance for Daniel Johan and TKKR here. It's just a matter of whether they can replicate more of the same. For now, we are looking at Emil Izzar. Emil, who's been a really good strike partner with Izam Iqmal. Izam will be the senior rider in the CB125 charge for CKJ. Right now we follow Emil. It's a good. Well, some people might look at a drop from CB150 down to CB125 as a downgrade, but it can help riders to find themselves once again and build their way back up. And it's been proven already with Izam Iqmal with his championship charge, right towards the last moment of the 2024 campaign. Looking at a potential resurgence form as well for Emil Izzar. Of course, riding through NT of programs, a momentary spell in Spanish Championship. Riders from different backgrounds joining us for the CP125 and CP150 classes. It's ever-growing list of riders, and it's just setting the bar higher and higher every time we see them. Absolutely top quality here. The way that Haziq Hamdan as well Emil through the corkscrew. A bit of a squiggle from the rear tire there for Emil. Now he goes into the second to last turn. Must be bumps that really upsets the bike, but I think the Tangkak resurfacing has worked well, and the track just looks a bit more smoother than in previous occasions, and that's what we want to see. So top marks to the circuit organizers. And just behind Haziq Hamdan, that was Arif Haris Hazwat. Masih lagi dengan Karif Ashraf Mahmud, masa terpantas satunya pelumba ke masa di bawah 46 saat sekarang ini. 45.945. Kalau dilihatkan dia membagi catatan masa bermula daripada lap yang kelima, 6, kelima, dia lap yang ke-6 46.142, kemudian lap 7 45.945 saat. Tadi lap yang ke-9 dilakukan masa 46.366. Jadi catatan masa lap yang ke-7 45.945 saat. Dia the only one dari antara pelumba yang ada ini melakukan masa di bawah 46 saat. Sekarang ini kita berikan tumpuan pada Ara Tsunami yang berada di tempat yang ketiga terbaik, 46.195 saat. Masa
yang dijangka oleh Arash Tsunami. Dia mengejar catatan masa di depan. Tidak jauh sebenarnya kalau kau lihatkan 0.2501 saja di belakang Daniel Johan. Kita ada 8 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. Kedudukan yang sangat rapat di antara pelumba dalam CP125B ini. Pada hari ini kita akan menyaksikan 125B. Kemudian ini kita ada practice 1 untuk Wira KBS, kemudian diikuti dengan Petronas Sprinta Pro M Cup A dan juga B, Yamaha Petronas Super Series, Honda RSX 1 Mix Challenge, Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge, dan sesi kelayakan berlangsung di sebelah tengah hari nanti untuk CP150A pada jam 12.35 dan pada pukul 1 nanti CP150B untuk qualifying yang pertama bagi CP150. Jadi satu jadual yang agak ketat juga pada hari ini, hektik untuk kesemua pelumba, terutama CP150 yang mana mereka keluar dalam sesi free practice yang pertama dan selepas ini akan keluar untuk melakukan bagi sesi kelayakan yang pertama di sebelah tengah hari, mana tadi Daniel sudah katakan cuaca baik setakat ini di litar tangkap, tapi kita mengharapkan cuaca ini kekal sampai ke penghujung untuk hari yang pertama. Dan buat masa ini Arash Tsunami tadi pelumba kedua melakukan masa 45 saat, 45.955 saat untuk naik tempat yang kedua di belakang Kari Ashraf, dan Daniel Johan berada di tempat yang ketiga. Pada tahun Daniel Khairi Ashraf Mahmud yang berada di tempat yang pertama sekarang ini. Dia pada tahun 2022 dalam CP150 seketika kembali ke dalam CP125 dan bergelar juara pada tahun 2023 sebelum tahun lalu, dan gelaran itu telah pun dilepaskan, dan tahun ini mungkin dia nak cuba Daniel kembali merampas kedudukan selaku juara dalam CP125 ini yang kita katakan dalam CP125 ini memang pencabar yang ramai dan memang cukup sengit. Kita akan lihat so 150 memang menarik, tapi 125 ini ya ada special sikit kerana perebutan kejuaraan itu terbuka. Yeah, it's a really close fight every time with the CP125, similar to the Wira class, which we always enjoy to see. Good racing is always exciting to watch. Kari Ashraf starts off this campaign into the second round. Really good. 45.8. Let's have a look at previous qualifying times. The previous fastest times were in the 46, low 46, to the higher 45s, and Kari Ashraf and Arash Tsunami have done exactly what they need to do. And Johan again, he was first in qualifying last season out here in Tangkat, so he's done a decent job there in third. A bit more from Hazi Hamdan in this session. He's all the way down in 10th. And this is what the results look like for the CP125 pre-practice 1B. Kari Ashraf on top with a 45.8. Arash Tsunami second. Third, Daniel Johan. Fourth, Farid Shikmal. Fifth is Alif Daniel Muhammad Asri. Sixth is Emil Itzar Izwan. Seventh is Shafiq Izarik. Eighth is Arif Arshad. Coming up at 9th is Arif Haris Hazwat. 10th is Hazik Hamdan. 11th is Akil Danish Zaman Hadi. 12th is Hazik Hakimi Kamaruddin. 13th is Alif Ashraf Tahiruddin. That was the CP125. We're going to head to a short break and we'll be back with free practice 1 for the Wira KBS category. You're watching us from the Litar Tangka
here for the second round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
Now we join one of the fast and really exciting categories of Wira KBS for free practice 1. This is one where I enjoy it a lot because we see all these young talents coming in from the one-make races as well as from parts unknown. They all join this really fast group of riders coming up the ranks. We've seen talents like Faris Putra, Shamal Amshar, Irfan Haikal. They've come up from the Wira KBS class and they become the riders who we very well recognize now. Irfan Haikal, who's racing in multiple categories, he's been at the top level. Faris Putra as well, debuting in all sorts of categories. He's even gone for the FIM Intercontinental Games where he fought toe-to-toe with World Super Sport 300 champion Aldi Hendra in Spain, and it was impressive from Faris Putra. Faris, of course, racing here in this class one more season. Be good to see how he progresses further from this point forward. Dalam perubahan pusingan kedua ini tidak ada Faril Hazmi, Farid Sazli dan juga Manakib Rifki Zulhelmi yang mana dalam perlombaan ini, dan lain semua ada menyertai bagi perlombaan untuk pusingan yang kedua tadi. Dan dikatakan bahawa ini adalah satu persaingan atau kategori yang menempatkan pelumba dari kategori one make termasuk ke kategori Wira. Alasan mereka seterusnya untuk naik ke peringkat lebih tinggi lagi, dan kebanyakannya adalah pelumba muda yang datang daripada one make, dan kita dapat lihat pada perlumbaan sekarang ini bagi sesi latihan di peringkat awal, Iman Fahmi Seni Adi Putran Anaha yang melakukan masa terpantas. Saya nak cakapkan tadi adalah khususan bagi perlumbaan yang pertama di antarabangsa Sepang Utara, kerana kita tak boleh nak bandingkan dengan keputusan kategori Wira tahun lalu kerana kebanyakan mereka adalah pelumba-pelumba yang baru masuk. Ryan Kardani, Muhammad Sanusi yang menangi perlumbaan di litar Sepang, menewaskan sedikit saja di sang penamat Faris Putra Muhammad Fadil di tempat yang ke-2, dan tempat yang ketiga Amran Ashraf Akif Abdullah di tempat yang ke-4 dalam perlumbaan berkenaan. Yeah, Nakib Rifki's and Faril Hazmi, they're both racing in the Honda Thailand Talent Cup this weekend, so they won't be joining for this round. So best of luck to both of our young talents from the Honda camp for their campaign this weekend. Again, we've seen riders come up through the ranks there as well for the Malaysian scene. We've seen Idlan Hakimi also come up through the Honda Thailand Talent Cup. It's good to see that they have expanded their horizons into multiple different championships to develop into the riders who we will see rise to the occasion. Speaking of rising to the occasion, there's Akif Abdullah and Adi Putra Anahar putting in a strong start to free practice 1. 46.8 from the pair of them. There's Adi in third right now, Shafiq in fourth. Faris Putra, he was down in 6th, he just shot up to third with a 46.9. Here on screen, we're looking at Farid Muhammad Faizal. Ya, pada perlumbaan di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara, bola pusingan yang pertama round 1, menyaksikan dalam perlumbaan berkenaan Ryan Kardani, Faris Putra, Amran Ashraf, ketiga-tiga pelumba Petronas Sprinta Yamaha T1 Racing menyapu bersih untuk memiliki tempat yang pertama, 2 dan 3 pada perlumbaan di litar antarabangsa Sepang Utara. Pelumba yang terjatuh itu Farid Muhammad Faizal, Dash Oil Brothers 7 Tech Racing yang tadi yang kita lihat dalam masa 4 minit lagi akan tamat dalam sesi latihan ini. Down goes Farid Faizal there. It's a bit of an error. Adi Putra Anaha melakukan seperti terbaik. Sekarang 46.248 saat. Diikuti dengan Akif Abdullah dengan 46.446 saat. Tadi saya katakan 3 teratas dalam kedudukan keseluruhan juga adalah milik pasukan 31 Racing. Agak lama juga kita dapat melihatkan mereka
menguasai dalam kategori Wira ini dengan tahun lalu. Faris Putra Muhammad Fadil yang bergelar juara mengumpul 182 mata, diberikan cabaran hebat oleh Mat Akif Abdullah dari pasukan Honda Wave, Honda Wave Alpha KC Racing yang memiliki tempat kedua keseluruhan. Adib Arsyad Ahmad Hisam pasukan Yamaha Extremo 27 Racing pada musim lalu yang memiliki tempat yang ketiga. Akif akan cuba untuk menembus kehampaan musim lalu walaupun dia menang perlombaan terakhir, tapi tempat keempat sudah cukup bagi Faris Putra untuk gelaran juara keseluruhan dalam Petronas Sprinta Yamaha Petronas dalam kategori Wira KBS ini. Adi Putra rising to the occasion well. 6.2, it's a really decent time that they've been putting in. Last season, the fastest times for qualifying were 46.6. So the bar is going up now in the Wira KBS. Of course, the teams are finding those extra bits to push on the regulations, but the riders as well, they are improving further and further, and it's really put in a really strong competition for the Wira KBS class. Mind you, all of the riders in this category are young, hungry talents on the rise, and it's everything to fight for them. Kita sedang bersama dengan Mak Syafiq, Amir Rozaki, Syafiq Aman, Mak Syafiq ini untuk kedudukan tempat yang keempat, 6 dan 9. Syami Aiman pasukan Yamaha Extremo 27 Racing, Akid Shah Karuni Siam dalam Zul Adi, Muhammad Syafiq, Muhammad Amir Zaki, kesemua mereka dalam pasukan yang sama. Dan seorang lagi pelumba yang bermasalah di Lita, tak dapat untuk teruskan sesi latihan bebas yang pertama bagi Wira KBS, dan terus diberikan tumpuan pada 3 pelumba Yamaha Extremo 27 Racing yang kita sedang saksikan sekarang ini. Tempat ke-4, 6 dan ke-9. Kita nampak tadi catatan baik pada sektor yang ke pertama bagi Syami Aiman, Muhammad Syafiq, dan sektor pertama bagi Al-Syafiq, Muhammad Amir Zaki tidak begitu baik. Akid juga tidak begitu baik pada sektor pertama, tapi Syami Aiman nombor 47 melakukan masa yang lebih baik pada sektor pertama, tapi sektor yang kedua dia kehilangan masa, tapi dah dapat untuk membaikikan kedudukan untuk naik tempat yang ke-7. Kita pada dalam minit yang terakhir untuk pre-practice 1 bagi Wira KBS, and kita akan tamat lagi dengan Irfan Danish Syamar Arfan yang kita lihat tempat ke-16 pasukan dia di lap yang ke-7 bagi Irfan Danish Syamar Afran. Antara di atas masih lagi Adi Putra Ana mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama untuk sinergis Honda KC Racing. Memang boleh tengok persaingan antara pasukan 27 Racing, KC Racing dan juga pasukan 21 Racing dalam perlombaan kategori Wira ini. Checker flags out now, and the Honda KC team have really started off with a strong start this season. KBS now looking good for them as well. Adi Putra Nakif putting in a really respectable timing, 46.2 for Adi. Faris Putra trailing behind a bit in this session. Not what we expected from his quality, but then again, it is just free practice 1. Still plenty of time for the improvements to come. Akid Shah comes across, finds himself into 5th place. With that said and done here, the Litar Tangkak, weather and the sun are shining above us. Adi Putra Anahar, the fastest in free practice 1 for Synergy's Honda KC Racing team. Nuzul Adi in 2nd, Akif Abdullah in 3rd. 4th, Ikram Deni. 5th is Akid Shah. 6th is Al Shafiq Al Amirul Zaki.
7th is Muhammad Iman Fahmi Senin. 8th is Syami Aiman Muhammad Shafi. 9th is Faris Putra Muhammad Fadil. 10th is Ryan Kadani. 11th is Muhammad Farid Faisal. 12th is Farhan Nakib. 13th is Adam Shazril. 14th is Dawrish Amshar. 15th is Arfan Ashraf. 16th is Irfan Danish Muhammad Arfan. 17th is Arzan Hakim. 18th is Ahmad Malik Rida. 19th is Muhammad Shazrili Patili. 20th is Anas Safi. 21st is Ahmad Ikram Danish. And not setting a time in this session is Shahu Zaifi Adli Shafendi. That's what happened for the Wira KBS Free Practice 1. We are going to head to a short break and we'll be back with the all-exciting Petronas Sprinta Pro-Am Cup Free Practice coming up right after this.
Okey, kita beralih ke Petronas Sprinta Pro M Cup dalam Kejuaraan A free practice untuk mereka. Kita akan lihat terlebih dahulu senarai pelumba dalam kumpulan A bagi Pro M ini. Ada ramai kali ini, ada kumpulan A dan B, 23 pelumba dalam A, 23 dalam kumpulan B. Tapi kali ini terlebih dahulu yang tidak berlumba dalam race 2 ini Am Beng Siang, Muhammad Al-Afiq, Razik Zaiful Mahdan, Nur Fakrul Adam, Nur Farizal dan Putra Amirul dan Helmi. Tapi lain-lain pelumba, kali ini kita ada seorang pelumba baru, new rider Muhammad Kuzaini Mahmud dari pelumba dari Johor yang berlumba menggunakan jentera 40 dalam kumpulan A ini. Muhammad Haris Rosmaza, Ahmad Syamil Akmal Akmal Jamaluddin, Muhammad Emi Nordin Ahmad, Muhammad Haziq Rosmaza, Nur Ahmad Faris Nazrin, Muhammad Firdaus Effendi Suhaimi, Muhammad Syafiq Ashraf, Muhammad Zamzam, Muhammad Fakrul Nabil Khairul Anwar, Muhammad Fawin Abdul Muttalib, Muhammad Kuzaini Mahmud, Amir Ashraf, Muhammad Azman, Adan Haris Herman, Suresh, anak lelaki Raja Manikam, Muhammad Alif Aiman Tumiran, Muhammad Syafiq Zulkifli, Raja Nazrin Raja Azwan, Muhammad Zulfizat Zarizal, Muhammad Yus Daniel Hakim, Muhammad Fairuz, Muhammad Suhadi Ali Rahmat, Muhammad Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adli, Muhammad Afan Fekir Razi, Muhammad Syafiq Nazrul Abdullah dan Muhammad Usama Muhammad Narzam, 23 pelumba dalam kumpulan A ini. Dalam perlumbaan lalu, perlumbaan berlangsung di Blitar Antarban Sepang untuk pusingan yang pertama round 1 menyaksikan Amir Ashraf Muhammad Azman yang memenangi perlumbaan dengan Muhammad Fadri Niskana kedua, Muhammad Syamil Akmal Jamaluddin tempat ketiga. Ada 4 pelumba DNF ketika itu, Afan Fekir Razi, Muhammad Alif Aiman Temiran, Putra Amirul Daniel Helmi dan Nufakrul Adam Nur Farizal. Di mana dalam kategori ini juara musim lalu Muhammad Akil Jumali yang mengumpul 111 mata, 1 mata saja di hadapan Muhammad Danis Aiman Zamrul dalam pertarungan yang cukup sengit bagi musim 2024. Tidak ada Akil Jumali kerana juara bagi kategori ini tidak bertanding pada tahun seterusnya, tidak berlumba pada tahun seterusnya. Jadi membuka ruang pada pelumba untuk mereka bergelar juara bagi tahun 2025. Buat masa ini Muhammad Syafiq Ashraf Zamzam yang terpantas delita dengan 48.801 saat, kerana dengan grid atau barisan pelumba yang agak ramai, jadi agak suka bagi mereka lakukan catatan masa kerana ada pelumba lain delita dan trafik ini menyebabkan kesukaran sedikit. Setakat ini 12 pelumba yang telah pun sampai untuk catatan pertama mereka. Yeah, the Petronas Sprinta Pro M Cup has been a category that's gone through a number of regulations changes. Namely, the most important one was the introduction of 150cc as the standardized bike to be used in this class. And it's been a good one. The engines are standard. It's all about fighting skill and finding those minor adjustments and improvements that can make that machine perform just that slight amount better. At the same time, with the plethora of parts available on the market, it's been an interesting one to watch, especially with riders like Suhadi Ali Rahmat coming into this class, putting in a bit of a spark to the gasoline that we have in the Petronas Sprinta Pro M Cup. So we have the comeback of none other than Suresh Rajamanikam. Yeah. After 23 years. Quite a long time for Suresh to join back. Sama juga dengan Beng Siam dan sama juga dengan Suhadi Ali Rahmat yang kembali untuk mintai bagi perlumbaan dalam kategori ini. Suhadi tahun lalu di penghujung dia pamerkan persembahan yang baik untuk mengejar, dan sebelum itu dia tidak mengutip mata. Dia di NQ dalam 2 perlumbaan, 6-7 tidak melayakkan diri, tapi tempat kedua 8, tempat kedua pusingan yang ke-9 dan DNF pusingan yang ke-10. Ini mungkin Suhadi bekas juara dalam kategori utama akan cuba untuk mencatat kesan lebih baik atau untuk mengejar kejuaraan bagi bekas juara kategori Premier ini yang sekarang ini Delita melakukan masa yang ketiga terpantas yang kita lihat sekarang di nombor 77. Muhammad Suhadi Ali Rahmat dengan masa dia 48.637 saat, sedikit saja di belakang Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam. Yang penting bagi mereka dalam Petronas Sprinta Pro M Cup ini, kerana gerakan grid yang terhad, bermakna mereka akan perlu merebut kedudukan di grid terlebih dahulu. Itu yang paling penting sebelum memikirkan juga untuk memiliki barisan
hadapan perlumbaan untuk ke perlumbaan akhir nanti. Setakat ini terdampak Suhadi Ali Rahmat naik tempat yang kedua dengan masa 47.833 saat. Suhadi bersama dengan Syafiq Ashraf dan Emi Nordin Ahmad, 3 pelumba ini yang melakukan masa di bawah 48 saat. Lain-lain semua 48 ke atas, dan 3 pelumba ini saja yang kita lihat melakukan masa lebih baik. Dan Suhadi Ali Rahmat dia lebih pantas di sektor yang pertama, pencapaian tekan catatan masa yang baik untuk dia naik ke tempat pertama walaupun tadi ada trafik di hadapannya, dan dia kehilangan masa di sektor yang kedua kerana ada pelumba di depan yang menghalang sedikit. Walaupun di sektor pertama Suhadi menukar masa yang terpantas, pada satu ketika dia nampak seperti dapat untuk mengejar catatan masa yang dilakukan oleh Syafiq Ashraf Mat Zamzam, tapi di penghujung dia kehilangan masa yang agak banyak juga dan dikekal tempat yang kedua kerana masa tadi dilakukan 47.931 saat di lap yang dilakukannya tadi, dan 47.749 adalah catatan perlu dikejar. Tidak begitu jauh untuk Suhadi kejar, sebenarnya dia boleh untuk lakukan tadi, tapi kerana trafik yang menghalang Suhadi Ali Rahmat untuk lakukan catatan masa. Ini pun sektor yang pertama dia kehilangan masa lagi kerana ada 23 pelumba di litar. So agak sukar juga untuk dia melakukan catatan masa yang lebih baik jika berada di belakang kumpulan pelumba di hadapan. Suhadi Ali Rahmat yang kalau lihat catatan masa yang dia lakukan agak baik pada perlumbaan kali setakat ini. Untuk Suhadi ni Suresh Raja Manikan, pelumba yang kembali semula berlumba dalam kejuaraan Cubprix telah agak lama menghilang, dan dan masanya 51.791 saat. Mungkin Suresh juga seperti Suhadi pada tahun lalu mengambil masa sedikit untuk membiasakan diri dengan gentle yang berbeza kita mereka gunakan pada satu masa dulu. Kalau dia akan Muhammad Emi Nordin Ahmad lakukan masa yang terpantas sekarang ini 47.666 saat, dan dia menolak Syafiq Ashraf tempat yang kedua, ketiga Suhadi Ali Rahmat, dengan telah pun tamat bagi Sprinta Pro M Cup untuk kumpulan A, sesi latihan bebas yang pertama. Yeah, it's a full field of riders, but we've only done the A grouping. We have well over 40 riders registered for this season. So in tracks like these, where only 24 riders are allowed on the grid, there will be nearly half the field, which will be, for lack of a better term, eliminated from the race. I was just observing that clouds have reached around the Litar Tangka. We are expecting cloudy weather. As of right now, we're not expecting any rain, but that can change within a heartbeat, so keep your eyes peeled for the weather this weekend. Temperatures rising, however, 31 degrees Celsius. Real feel around 34 degrees Celsius, but this is what it looks like for free practice for the A group of the Petronas Sprinta Pro M Cup. Suhadi Ali Rahmat first and fastest, Muhammad Emi Nordin in second, third is Syafiq Ashraf, fourth is Ahmad Syamil Akmal, fifth is Alif Aiman Tubiran, sixth is Haziq Rosmaza, seventh Syafiq Nazrul Abdullah, eighth is Harith Rosmaza. Coming up at 9th is Usama Muhammad Narzam, 10th is Alan Haris Herman, 11th is Khuzaini Mahmud, 12th is Fakrul Nabil, 13th Raja Nazrin Raja Azwan, 14th is Nur Ahmad Faris, 15th is Muhammad Yus Daniel Hakim. Sixteenth is Shafiq Zulkifli, 17th is Suresh Raja Manikam, 18th is Firas Effendi, and not setting a time is Muhammad Yusuf Fizat, 20th Afan Fakir Razi, Shafiq Aiman Badrul Kamal, Muhammad Amir Ashraf. All not setting a time in this session, as well as Famin Abdul Muttalib. So 23 riders for the Petronas Sprinta Pro M Cup in the A grouping. So that is the A group for the Petronas Sprinta Pro M Cup. Right after this, we will have the B group for the Petronas Sprinta Pro M Cup for their pre-practice session. Stay tuned, don't go anywhere. We are here at the Litar Lumba Tangka
for the second round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix here in Johor. Stay tuned.
Sekarang kita saksikan Petronas Sprinta Pro M Cup untuk kumpulan B pula. Dalam kumpulan B, selain nama Mutakin Madin, Muhammad Karul Afif Muhammad Ghazali, Azrul Afendi Hadi, Muhammad Alaf Harun Nizam, Azmil Alif Yusof, lumba baru yang menyertai pusingan yang kedua ini. Azri Aris Abdul Fattah, Muhammad Irfan Adnan, Nur Fakrul Adam, Nur Farizal, Mawun Lun, Muhammad Adib, Muhammad Azri, Karul Zawi, Karul Fauzi, Muhammad Fazil Mahmud, seorang lagi pelumba baru dalam pusingan yang kedua. Muhammad Kanafi Kamarudin, Adam Mukris Syarum, Muhammad Arfiq Hilman, Muhammad Anan, Muhammad Fadrin Iskandar, Muhammad Amir Afiq, Ahmad Solihin, Muhammad Danish Hakimi Mahadi, Muhammad Zaki A. Zamri, Muhammad Afinas Muhammad Ali, Sani Irfan Syafrizam, Fakrul Fikri Abdullah dan Muhammad Danish Fitri Aimizam. 23 pelumba dalam kumpulan B ini. Okey, catatan yang ada sekarang ini kita lihat Amirul Afiq Mat Solihin yang melakukan catatan masa terpantas buat masa ini. Ya, dia baru di dua lap jadi best lap yang kedua tadi 47.383 saat, catatan masa yang baik, dan dia memperbaiki catatan masanya ke 47.051 saat. Dan Afinas Ahmad Ali juga seorang pelumba lama yang kembali berlumba dalam perlumbaan bekas pelumba kategori Premier, Muhammad Afinas Ahmad Ali, dan dia kembali untuk berlumba dalam Pro M Cup. Dan ini adalah Fazil Iskandar yang kita lihat nombor 48 liter, tapi Amir Afiq Ahmad Solihin yang melakukan catatan terpantas 47.050 saat, berada di peringkat tempat yang pertama. Yeah, Fazil Iskandar there with a bike issue, it seems. Now we're following Azrul Effendi around the last portion of the Lita Lumba Tangka. Last season it was Akid Jamali who rose to the occasion with a fantastic double victory in the opening 2 rounds of the Petronas Sprinta Pro M Cup. Now Azrul Effendi who's trying to make a bit of an impression on this lap. Good in sector 1, sector 2 not as good as the first one, so he goes up into 6. Amrul Afiq right now with the pace setting 46.8. Last season the bikes were still finding its setup, so the times weren't at its optimum. 48.1 was the fastest lap time last season. Now it's a 46.8. So they're finding that little bit of improvement throughout the seasons with the 150cc bikes. It's tough to develop a brand new machine for a category with new regulations, but teams are working well through it. And this category is so exciting now. I mean, 40 plus riders every round registered. That just shows how popular this class has become. Ya, ini adalah kelas yang penting dalam kejuaraan Cubprix ini, kerana ini adalah kelas yang pendokong. Ini adalah golongan yang mana tidak semua pelumba akan dapat untuk menyertai pasukan, dan ini perlu satu kategori yang terbuka kepada semua untuk menyertai. Dan kira peringkat umur kita lihatkan pada pelumba yang berpengalaman, pelumba yang telah lama meninggalkan perlumbaan seperti Muhammad Afinas Ahmad Ali kembali semula untuk menyertai perlumbaan. Tadi kita ada Mawun Lun dalam kumpulan ini, Suadili Rahmat, Suresh, semuanya kembali untuk menyertai perlumbaan. Sampai pelumba yang boleh dikatakan juga orang lama dalam kategori Pro M Cup yang berlumba, Amirul Afiq Ahmad Solihin yang berada melakukan masa terpantaskan di Lita antaranya 46.828 saat. Catatan masa yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solihin, satu catatan yang baik yang ditunjukkan. 89 adalah Muhammad Danish Fitri Aimizam, masanya 49.3. Tadi catatan terbaik dilakukan 49.223. Dia memperbaiki catatan baik peribadinya, tapi masih tempat yang ke-8. Kita ada kumpulan yang besar, 23 pelumba. Dan menariknya kali ini kita ada seorang pelumba ke masa di bawah 47 saat, 46.828 oleh Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solihin. Catatan masa yang ditunjukkan kalau kita tengok Pro M Cup tadi dalam kumpulan A, catatan terbaik ini dilakukan adalah best lap 48 plus 987 47. Catatan terbaik di sini 47 yang dilakukan tadi, 47.5. Agak silap saya lah catatan terpantas. Ya betul, 47.5.
catatan terpantas yang dilakukan oleh 47.578 Muhammad Suhadi Ali Rahmat yang melakukan dalam kumpulan A tadi di lap yang ke 11 dia lakukan catatan masa ini 47.578 saat. Dan sekarang kita saksikan dalam kumpulan B dengan catatan terpantas di litar Amirul Afiq Masolikin 46.828 saat. So ini adalah catatan yang baik ditunjukkan oleh Amirul Afiq yang mana dilakukannya tadi pada lap yang keempat. Tapi selepas itu dia tidak dapat untuk mengulangi pencapaiannya. Tinggal lagi masa 2 minit saja akan tamat dalam sesi latihan bebas pertama untuk Petronas Sprinta Pro M Cup bagi kumpulan B. We got the Vogue machinery as well in the Petronas Sprinta Pro M Cup, which actually proved itself very worthy of a top fight. Zaki Ahmad Zamri setting the fastest time in Sepang in round 1, finishing ultimately 8th in the race, but only 0.4 of the race victory. So Vogue capable in this Petronas Sprinta Pro M Cup class. As of right now, it is Amirul Afiq who takes the helm at the top. Very aggressive throughout the corkscrew there. Amirul Afiq, one of the dominant forces in the past in the Petronas Sprinta Pro M Cup class. He's looking to try and push that forward even further with the 46.8 he sets. Nearly a second clear from Hafinas Muhammad Ali in second. Is Sani Irfan Safrizan. Sani Irfan coming up from the ranks of the one-make races, making his way to the Petronas Sprinta Pro M Cup class. That's the importance of the Petronas Sprinta Pro M Cup. Sometimes you don't really get that slot into Wira KBS or CP1 to 5, so the Pro M Cup serves as the support for riders like this. Proving ground as well with bikes practically the same all throughout. Engines are standard. In a really good tight fight, but right now Amirul Afiq sets the bar even higher. 46.4. It's a really decent time actually from Amirul Afiq. 6.425 as it stands. 1.3 clear from second place. So if we look at free practice, of course it is only just free practice, but as of right now, a huge advantage has been served to Amirul Afiq. He set such a huge gap already at the top, so if he manages to be consistent with these lap times, and if this is the gap throughout second in the combined times, he will be able to pull far ahead. And the thing is, we've seen Amirul Afiq do it before here at Litar Lumbatangka. It is very much possible for him. If he's in the groove, he will extend that further and further. To have some light cumulus clouds looming over, which can be slightly threatening weather-wise. We are expecting a shower or two later on in the evening, but not yet. For now, Petronas Sprinta Pro M Cup free practice B, Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solikin first and fastest with a gap of 1.3. Muhammad Hafinas Muhammad Adli in second. Third is Sani Irfan Safrizan. Fourth is Kanafi Kamaruddin. Fifth is Muhammad Alaf Harul Nizan. Sixth is Adam Mukrisharum. Seventh is Azrul Effendi Hadi. Eighth is Muhammad Arfiq Hilman. Rolling in ninth is Muhammad Danish Fitri. In 10th is Muhammad Mutakin Madin. 11th is Khairul Afif. 12th is Danish Hakimi Mahadi. 13th is Nur Fakhrul Adam. 14th is Muhammad Adi Muhammad Asri. 15th is Muhammad Azri Haris. 16th is Zaki Ahmad Zamri. 17th is Fadrin Iskandar. 18th is Mawun Loon. 19th is Azmil Alif. 20th is Irfan Adinan. 21st is Fakhrul Fikri Abdullah. 22nd is Hairul Zawir Hairul Fauzi. And completing 23 riders with no time set in free practice, Muhammad Fazli Mahmoud. That concludes both free practices for the A and B grouping of the Petronas Sprinta Pro M Cup. Right after this, we will have the one-make championships. It will be the Yamaha Petronas Super Series for free practice. Stay tuned. We'll be right back.
You join us now for one of the one-make championship categories, the Yamaha Petronas Super Series. One of the proving grounds for talents on the rise to for the lack of a better term, rise to the occasion and make their way into the upper leagues of the Cubprix Championship. It's been a proving ground for riders like Adiputra Sukarno and Arus Tsunami, who have gone all the way up to the CP125s, as well as Zakwan Zaidi, who came up from this program, but the Honda version of this. And it's been a really interesting one to follow. It's a new bike that was introduced a few seasons ago. Different challenge for these riders, but it's good for the young boys who are trying to make their way up into the recognition of the racing classes. Lots of them being new to professional racing. We've got the riders falling off there. This is a replay of what's happened. It's into the second to last turn. Oh, it's just big contact there and a proper whiplash to the tarmac. Fortunate start to free practice there, so that's not what you want. Yeah. Right, fresh out onto the track. Dalam Yamaha Petronas Super Series pada musim lalu, Muhammad Al-Syafiq Amirozaki adalah juara dengan dia rekod yang cukup baik pada musim lalu kerana kesemua perlumbaan dia menaiki podium dan 3 perlumbaan pertama dia memenangi perlumbaan. Hanya pencapaian terburuknya adalah tempat yang ketiga di dalam pusingan yang kelima. Jadi Muhammad Al-Syafiq Amirozaki menjauh dengan lain-lain pelumba dan ada kebanyakan pelumba di sini telah pun naik ke peringkat yang lebih tinggi kategori Wira dan juga 125, tapi ada juga yang masih lagi tinggal dalam untuk musim kedua dalam Yamaha Petronas Super Series ini. Dan pada perlumbaan yang pertama di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara, Raja Abdul Rakib Raja Muhammad Nur Fatihah yang memenangi perlumbaan, diikuti Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini dan Muhammad Airi Sazwan, Muhammad Afran ke tempat yang ketiga. Diikutkan podium untuk pelumba nombor 6, pelumba nombor 19 dan pelumba nombor 20. Jadi masa ini dalam sesi latihan, mereka ada sekali saja keluar untuk sesi latihan bebas dalam perlumbaan. Selepas itu mereka akan ke sesi kelayakan yang akan berlangsung sebelah petang nanti untuk menentukan kedudukan grid permulaan perlumbaan yang akan berlangsung esok. Jadi sekarang ini Syazril Akif Hakimi Sazali adalah pelumba terpantas di litar dengan 53.680 saat. Seperti yang dia katakan tadi, di sini memang inilah kategori one make Yamaha yang melahirkan ramai pelumba-pelumba ternama negara, dan Hafiz Syarin juga bermula daripada kategori begini, one make Yamaha, dan ramai lagi pelumba yang datang dari perlumbaan ini, termasuklah juga Syafrin Azman Damok juga datang daripada kategori ini, juga juara dalam kategori ini, dan ini adalah bakal pelumba yang akan naik ke peringkat lebih tinggi dan tidak menunjukkan satu hari nanti mewakili negara ke peringkat dunia dalam kejuaraan motosikal dunia. Dah buat masa, tapi sekarang dalam yang pelumba muda yang kita saksikan sekarang ini, Syazril Akif Hakimi Sazali adalah pelumba yang melakukan masa terpantas di litar 53.275 saat, diikuti dengan Syazril Akif Hakimi Sazali. Dan kalau kita lihatkan pada catatan, kalau keputusan pelumba lalu di litar antarabangsa Sepang Petronas Utara, Raja Abdul Rakib yang memenangi perlumbaan, dia sekarang ini berada di kedudukan tempat pertama dengan catatan masa 53.275 saat. Afiq Syazani Mat Zain adalah pelumba yang memberikan cabaran kepadanya. Pelumba ini nombor 19. Saya tidak nampak lagi barisan nama pelumba kerana nak lihat pada senarai bagi pelumba-pelumba Yamaha Petronas Super Series untuk perlumbaan yang kedua ini. Dia disenaraikan, ada Afiq Syazani ada disenaraikan dalam perlumbaan, dan buat masa ini tak nampak lagi di barisan atas catatan masa yang dilakukan oleh Syazani. Raja Abdul Rakib on a good form. He was a winner last time out in
the Sabang International Circuit for the North layout. Shazani second to him. And Shahjalal Kif trying to put in a good charge. Mirshan Al-Riz putting in a really good fight now in free practice. Mirshan's one of those riders who puts in a lot of work. If you follow the riders' developments, they make their way up, and there's Mirshan there. He had a good qualifying as well last time out at Sepang. He's a newcomer to this category. His first season in Petronas Malaysian Cub Prix. Mirshan now trying to improve Sector 1. Wasn't an improvement on this occasion, but can he stitch up the second sector? So one more corner for Mirshan. We're going to follow number 9. Didn't get the finish that was desired in round 1, but proved his speed in qualifying. This time now tucking into the straight here at Litar Tangka. This time around a 54.2. So consistent in that lower 54s, but not improving in that occasion. It's a minute left now as Mirshan right in front of him there was Arsfan Arish. Get a good slipstream there was Mirshan. To the long left-hander over the bumps and into the corkscrew. Now we follow the number 9. Technical part of this track, always resembling the Mazda Laguna Seca track in the United States. Mirshan out for the final sector. Selita Lumbatangka. Sector 1, he hasn't gone up faster, but he was consistent the last time out. 54.2 is what he will be targeting once again. Gets a good slipstream now, and 54.4 on that occasion, so there must have been a mistake somewhere there from Mirshan. Mirshan now for the final run. The checkered flag will be out when this group of riders come across the line. We're just looking a bit further back. This is Arish Shazwan, who second fastest currently, 53.5. Raja Abdul Rakib can see that he has just that little bit of a touch into the season. Oh, Arish Shazwan cutting more than just a little bit of curve there. I'm amazed that he managed to keep that bike the right way up. Arish Shazwan, he's one of the youngest and smallest riders in this paddock. Can see how big this smaller underbone bike looks for his stature, but he's riding well. Arish Shazwan finding improvements. He comes across the line. There should be a decent lap time once again from him, 53.6, so not bad at all. Very consistent from most of the riders on the grid. Checker flag is out, so this will bring the session to a conclusion. Alif Muhammad Hafiz, one of the last few improvements, up into 4th. And beautiful weather for the first day of the second round at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix here at Lita Lumba Tangka. Sometimes have shown that we have optimum conditions for racing. This is what the Yamaha Petronas Super Series free practice looks like. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Munor Fatah, first and fastest. Second is Arish Shazwan. Third is Shazril Akif. Fourth is Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Fifth is Muhammad Ali Imran. Sixth is Mirshan Alriz. Seventh is Ahmad Rayyan Qayyum. Eighth is Arif Dawishi. Ninth is Ahmad Harith Ikhwan. 10th is Muhammad Asfan Arish. 11th is Muhammad Amir Muhammad Hafiz. 12th is Muhammad Zil Qayyim. 13th is Tanka Weng. 14th is Nur Fatiha Balkis. 15th is Putra Faris Fakrullah. 16th is Sheikh Muhammad Ishraf. 17th is Muhammad Shami Mifzal. 18th is Muhammad Akif Qayyum. 19th is Raja Atar Nur Muhammad Daniel. 20th is Shahputra Muhammad Fadil. 21st is Mizan Faris Daniel Jamizan. 22nd is Muhammad Aran Rizki. 23rd and 24th, Danish Safwan Azmi and Ryan Danish Roslan. That's Yamaha Petronas Super Series free practice done and dusted. After this will be the Honda RSX 1 Make Challenge, a 10-minute free practice session. We'll be right back in just a short few.
Okey, next analyst adalah bagi Honda RSX One Week Challenge. Ini 3 kategori One Week yang kita akan saksikan berturut-turut. Tadi Yamaha Petronas Super Series, sekarang Honda RSX One Week Challenge. Selepas ini kita akan saksikan 10 minit untuk ayuan kredit servis Yamaha 135LC Challenge. So, kalau kita lihatkan dulu apa yang berlaku pada perlumbaan pusingan yang pertama di litar antara bangsa Sepang Petronas Utara. Muhammad Akil Ramadan Idris yang berjaya untuk memenangi perlumbaan. Sedikit saja di hadapan Muhammad Haziq Naufal Muhammad Adam di gasan penamat dengan perbezaan 0.485 saat. Dan tempat yang ketiga Adam Ahmad Saidi, Haziq Shah Muhammad tempat keempat, 5 Adam Mikael Abdullah. Kelima kedudukan teratas dengan ada 2 DNS Muhammad Adif Ikwanuddin Syarizal dan Muhammad Fikri Mahmudin dalam perlumbaan yang pertama. Bagi perlumbaan ini, senarai pelumba kesemua yang didaftarkan adalah 17 pelumba. Tapi kalau ikutkan senarai yang ada pada saya ini, unfit to race adalah Muhammad Adif Ikwanuddin Syarizal, pelumba nombor 8. Tapi dia nampak ada dalam melakukan catatan masa dalam sesi latihan free practice yang pertama ini. Dan pada tahun lalu kejuaraan ini dimenangi oleh Muhammad Fairil Hazmi Farid Sezli dengan 173 mata. Juga persaingan sengit antara Fairil Hazmi dan Nakib Rifki Zulhelmi sehingga sampai ke penghujung perlumbaan pusingan yang ke-10. Nakib Rifki Zulhelmi yang tidak berlumba dalam kategori ini lagi, dia naik ke kategori Wira tapi tidak berlumba pada minggu ini kerana dia berada di Thailand. Dan sekarang di Lita, Muhammad Farin Benjamin yang melakukan masa terpantas 52.264 saat. Muhammad Farin Benjamin tahun lalu memiliki tempat yang ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 79 mata. Pencapaian terbaiknya mengutip 11 mata pada pusingan yang keempat dan pusingan yang ke-8. So, dia adalah pelumba lokal masa terpantas diikuti dengan Muhammad Aidil Zarif Zainal dengan 52.905 saat. Aidil Zarif Zainal, pelumba yang menggunakan nombor 12 tahun lalu. Nombor itu digunakan oleh Muhammad Farin Benjamin. Tahun ini Farin Benjamin menggunakan nombor 19 dan pelumba baru menyertai bagi musim ini. Dan ketiga naik ke atas tadi adalah Putra Arif Iskandar dengan masa 53.665 saat. 2 pelumba melakukan masa di bawah 53 saat, Farid Benjamin dan juga Aidil Zarif Zainal. Yeah, Akil Ramadan was fastest last time out in the Sepang North layout for the Honda RSX One Make Challenge. Of course, we have a lot of graduates that came from this newly introduced class, actually from a few seasons ago with the RSX bike. A very different outlook for this One Make Championship, as they are using 150s as opposed to a smaller CC'd bike. But I think it's a good step forward for them to get used to the power, because the second they get to the Wira KBS class, the power step up is quite large. So for them to progress, this is a really good One Make Championship. Managed to ride the Honda RSX One Make bike before, and it's a really well set up bike. Keeps everything planted, and I think it's a good learning platform for many of these young riders. Honda's always got a thing for developing a lot of young talents. Seen them develop a lot of the future champions that we have seen. And now we're following Farhin Benjamin. Right behind him there's Adam Ahmad Saidi. About 4.5 minutes left. We follow Farhin Benjamin into the last portion of this League Talumbu Tangka. Ryan Darwish still the fastest rider on track for now. Farhin now goes up even faster with a 51.619. Still nothing yet from Akil Ramadan, the race winner last time out. And Muhammad Saidi as well. He was behind Farhin Benjamin, so perhaps a bit of an issue with transponders perhaps, because we've got a number of riders without lap times yet. We know some of them are out on track as it stands. It's Adam Muhammad Saidi, he is out on track, so yeah, I think a bit of some of these times are a bit not reflecting what's happening on track. Fernandez Adam Mikael Abdullah. Kita ada 18 pelumba yang disenaraikan. Setakat ini ada 4 pelumba yang masih ada belum catatan masa lagi.
ada Ahmad Saidi, Gakir Ramadan Idris, Fikri Mahmudin dan Roman Wakif Amsyah Muhammad Khairil. Yang lain belum telah pun melakukan masa mereka sekarang. Tapi kita lihat pada Benjamin memang jawatan masanya bersama dengan Ryan Darwish Mahadi 51 saat. Pada Benjamin memperbaiki catatan masanya. Dia lakukan 52.330 pada lap ketiga, lap kedua 52.124, lap pertama 52.268, sekarang lap keempat 51.619 saat. Lumba nombor 19 yang melakukan catatan terbaik daripada musim yang keduanya. Jadi dia ada pengalaman, dia ada knowledge terhadap realita dan juga jentera yang mereka gunakan, dan juga untuk dah biasa dengan keadaan perlombaan. Jadi kelebihan kepada Farid Benjamin Muhammad Fauzi untuk melakukan masa yang lebih baik. Buat masa ini dia di depan dengan Ryan Darwish Mahadi di tempat yang kedua. Nazril Muhammad Zabidi naik tempat yang keempat dengan catatan masa oleh Nazril adalah 46.072 saat pada lap yang keempat. Itu adalah catatan yang terbaik, tapi diturun ke tempat yang ketiga kerana Irwan Darwisha Sharom melakukan masa yang lebih baik lagi 45.052 saat. Dan putra kedengar sekali Irwan Darwisha dan ya, dinaik tempat yang keempat tanda pada sebab putra Arif Iskandar tempat yang keempat dengan 52.389 saat. Farid Benjamin kekal tempat yang pertama dengan catatan masanya dilakukan pada lap yang keempat tadi, dikekal di situ dengan catatan yang terpantas diri. Buat masa ini tinggal lagi kurang 2 minit untuk tamat dalam sesi latihan bebas. For now, 1 hour, 1 minute and 45 seconds left on the clock for this session. Wazif Amshar goes up to the top. Wazif Amshar in the last round managed 11th. So good climb to form for Wazif Amshar, clearly putting in work before this second round had commenced. Ryan Darwish up into third, Irfan Darwish Shah up into fifth for now. Putra Arif is kind of relegated down into sixth. Akil Ramadan just not finding the pace in this session. Perhaps a potential bike issue there for Akil Ramadan. Light times are coming through, but it's a bit confusing. I'm not sure if this is reflecting what is actually happening on track as of right now. But some lap times during the 2 minutes, so they're clearly going amiss there. Akil Ramadan goes up to the top. Race winner last time out, 50.511 for Akil Ramadan. That's what we expect from the race winner from round one. Much better looking this time out. There we're following Irfan Darwisha, who currently sits in 6th place. Now down into 7th, but now he climbs back up into 5th. Ryan Arif went up into 6th on the last lap. Muhammad Saidi sets his another lap, and again, that's not reflecting what's happening. As Irfan Darwisha, we follow him once again, number 13. This will be the final lap for the riders that we're seeing on camera right now. Actually, Akil Ramadan, he's going to make it around for another lap. He's going even faster, actually, in that lap, yeah. Something up with the transponders. He was up in sector 1. That would have been a much faster lap from Akil Ramadan. So I'm guessing Akil Ramadan's gone into the lower 50s for now. Ahmad Saidi goes up into 4th place at 51.631. Arish Daniel up into 9th at 52.235. Checker flag is out, so these riders will come across the line and conclude the Honda RSX 1 Make Challenge. We saw our cameraman Zaid there taking some snapshots. There will be some beautiful photos in this hot sun that we have over at Lita Lumbatangka. Now these riders come across to take the checker flag. Najril Muhammad Zabidi goes up into 6th. We're looking for any final improvements here for the free practice session. They'll come across the line, and for now, everything remains as it was for the top 5. This is what it looks like for free practice for the Honda RSX 1 Make Challenge. Muhammad Akil Ramadan Idris, first and fastest, race winner last time out. In second is Muhammad Wazif Amshar Muhammad Khairil.
Third is Muhammad Farhin Benjamin. Fourth is Adam Ahmad Sairi. Fifth is Muhammad Ryan Darwish Mahadi. Sixth is Nazril Muhammad Zabidi. Seventh is Irfan Darwish Shah. Eighth is Muhammad Ryan Arif. Ninth is Muhammad Adam Mikael Abdullah. 10th is Muhammad Farish Daniel. 11th is Putra Arif Iskandar. 12th is Muhammad Imran Zakwan. 13th is Muhammad Adil Zarif. 14th is Muhammad Akif Zikri. 15th is Muhammad Hazik Naufal. 16th is Muhammad Adif Ikwanuddin. 17th is Muhammad Fikri Mahmudin. And in 18th is Hezvik Shah Muhammad. So that's the Honda RSX 1 Make Challenge free practice out of the way. Up next will be the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge for free practice before we head into the all-exciting qualifying session for the CP150 A and B grouping. We're going to head to a short break. We will be right back.
Baiklah, ini adalah sesi latihan bebas terakhir untuk 1 MIG di mana Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge 10 minit masa diberikan untuk mereka. Sebelum kita menyaksikan sesi kelayakan yang pertama untuk CP150A dan CP150B dalam Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge ini. Pada perlumbaan tahun lalu, juara adalah Sani Irfan Syafrizan yang menewaskan Arfan Ashraf Muhammad Mazlan dalam persaingan sengit menuju sampai ke penghujung perlumbaan kerana perbezaan hanya 3 mata saja memisahkan mereka untuk tempat pertama, tempat yang kedua. Dan pada awal musim ini, di dalam pusingan yang pertama, Ahmad Afiq Hamdan yang memenangi perlumbaan diikuti Ahmad Jebat Zulkarnain, tempat kedua dan Ahmad Syakir Zulfairi menduduki tempat yang ketiga dalam perlumbaan yang pertama. Untuk tiga kedudukan ke atas. Sekali lagi, ini adalah perlumbaan yang kita akan saksikan nanti, tapi perbezaan di antara mereka sangat dekat ketika itu. Afiq Jebat Syakir Zulfairi bersama dengan Haidar Nur Akmal Ahmad Zaki dipisahkan hanya 0.020 saat sahaja. So mereka sampai photo finish ketika sampai di garisan penamat. Ketika itu rapat sekali kedudukan di antara Muhammad Afiq Hamdan, Ahmad Jebat Zulkarnain, Muhammad Al-Syakir Zufairi dan Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki. Jadi kali ini jugalah tumpuan kita kepada 4 pelumba di hadapan kerana mereka meninggalkan agak jauh lain pelumba 13+3 saat di belakang. Jadi 4 pelumba ini nombor 25 Muhammad Afiq Hamdan yang sekarang telah pun berada di lita dengan catatan masa dia di tempat yang ke-10. Muhammad Zaki Zulfairi telah melakukan masa pertama yang akan dikejar oleh pelumba 52.426 saat. Itu catatannya. Di bawahnya tempat kedua Ahmad Jebat Zulkarnain, Akid Nazran Nazmi, Irfan Safri tempat yang keempat. Haidar Nur Akmal Muhammad Zaki melakukan masa yang keempat tempat atas ketika ini dan telah pun bertukar dengan Ahmad Jebat Zulkarnain naik tempat pertama 52.018 saat. Jadi ini adalah 4 pelumba yang akan kita berikan perhatian dalam kategori Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Now we're following a race winner from round 1, Afiq Hamdan. Going faster in sector 1, but had to slow down a bit going into that second to last turn. Afiq Hamdan now into the last portion of this Lita Lumba Tangka. Afiq Hamdan has matured well as a racer. Started off in the 1 MIG class, went momentarily into the Wira KBS class with the Azan Shah 25 Academy racing team, and then now jumped back onto 1 MIG. He's done pretty well. It's a good thing that he's gone back to the 1 MIG Championship while he can, just to find a bit of form once again, to know how fast he was in the past, and definitely has what it takes to go to the top. We've seen all the Hamdan brothers rise up. Afiq Hamdan as well now with 31 racing team, but Petronas Hamdan this season not racing in the Cubprix Championship. The biggest struggles for all 3 of them actually was the inconsistency. But Afiq Hamdan's looking to change that pattern. He's looking to really push on to the top. And now we follow him for this lap. He went up in sector 1. Should be a faster lap coming in from Afiq Hamdan. Was 0.9 away from the top. He comes across the line and he reduces the gap to 0.4, 52.271 on that occasion. Kedudukan nombor 7 kata saya 7. Kata Syah Putra Mak Fadil. Kalau lihatkan katanya nombor 7 yang terjatuh di lita dengan jentera di tengah-tengah. Masih akan mengeluarkan bukan nombor 1. Saya rasa 1. 7 ada 1 ada Said Wafid Akil. Ya, Said Wafid Akil Said Mazri. Bukan nombor 7, nombor 1 yang terjatuh di lita dan tidak dapat untuk meneruskan sesi latihannya, dan dia akan terus ke sesi kelayakan yang akan berlangsung di lewat sebelah petang pada hari ini yang dijadualkan berlangsung pada pukul 6.05 petang nanti. Al-Syakir Zufairi terpantas di lita. Haidar Nur Akmal baru saja mengadam catatan masa. Muhammad Afiq Hamdan
untuk naik tempat yang ketiga. Tadi kalau saya katakan 4 orang tu, Afiq Hamdan, Ahmad Jebat Zulkarnain, Umar Al-Shakir Zulfairi dan Haidan Nur Akmal Muhammad Zaki. Umar Al-Shakir Zulfairi ada di atas. Oh, Yeah, another one down there to the last end. That's Mizan Faris Daniel Jamizan. The regulars from last season. Just down at the, oh sorry, that's at the fast left-hander. That's a fast place to go off, but he looks okay. Just looking at his bike there, so that's good to see. The most important thing at a high-speed crash like that is that the riders are fine and able to walk away from it, especially at this tender young age. Al-Shakir Zulfairi taking charge at the top, 52.257, but not by far. He's 51.824. Yeah. Ahmad Jebat with the 51.9. jadi sekarang ni Shakir Zulfairi ada di atas, Jebat Zulkarnain, Haidan Nur Akmal, Afiq Hamdan. Kita belum lihat lagi di mana kedudukan catatan masa Afiq Hamdan di tempat yang keempat. Ya, Jebat di tempat yang kedua, kemudian Shakir Zulfairi tempat yang pertama dan Haidan Nur Akmal. Sekarang mereka ada 4 kedudukan teratas kerana 4 pelumba ini yang kita akan lihat pada sesi kelayakan nanti pun untuk kedudukan mereka, dan dalam perlumbaan pun di antara 4 pelumba ini Umar Al-Shakir Zulfairi, Ahmad Jebat Zulkarnain, Haidan Nur Akmal, Ahmad Zaki dan Ahmad Afiq Hamdan. Tapi Danis Rifki Zusnizam mencuri naik ke atas di tempat yang keempat, kerana walaupun katakan tumpuan kepada 4 pelumba ini berdasarkan apa yang berlaku di litar antara bangsa Sepang Petronas Utara, namun begitu bukan bermakna lain-lain pelumba ini tidak boleh mengejar mereka, kerana perbezaan yang kita lihat sekarang ini ada 7 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat dan ada 12 pelumba dipisahkan kurang dari 2 saat. Jadi itulah kedudukan yang sangat rapat di antara pelumba ini. Cuma tumpuan kita terlebih kepada 4 pelumba tadi yang mengungguli pelumba yang pertama. Tapi Danis Rifki membuktikan dia mampu untuk naik ke atas untuk ada di depan nomor Afiq Hamdan. Catatan yang dilakukannya juga agak baik, dan dengan 2 pelumba di bawah 52 saat, iaitu Ahmad Al-Shakir Zulfairi dan Ahmad Jebat Zulkarnain. Good chatter going in there for Ahmad Jebat. Shakir taking advantage of it and going around. Sector 1 wasn't faster this time for Al-Shakir. Haidan Nur Akmal goes to the top now with a 51.675. It's really quite tightly packed in this top 3. It's quite tightly packed for the top 8. Zakwan Anas, Azizul Khairi doing a decent job. He's gone up into 8th, now 7th actually, 52.3. Tight pack top 8. This category should bring in some nice battles this weekend. Akmal currently the pace setter with a 51.675. 30 seconds left in the free practice session. I don't know. Akmal leads with Al-Shakir Zulfairi and Ahmad Jebat, 2nd and 3rd respectively. That's where Haikal goes up into 9th. I think Ahmad Jebat and Al-Shakir will get one last crack at it just before the checker flag comes out. So yeah, they do make it across. That occasion not improving their lap times, lapping in the lower 52. So still decent, consistent lap times that they're setting in. Al-Shakir there trying to tuck in as streamlined as he possibly can. Right now in front, Zafri Sardi goes up into 9th. Still not much improvements from the rest of the riders that we have in this class. Ahmad Jebat just going a bit slower down into the 2nd to last turn. But 4 riders all trying to fight for that last corner there. Checker flag's out. These riders will conclude this session, and yeah, they were much slower on that lap. So looks like for the top 3, everything remains as it was on the previous lap, and it looks like it will remain that way for the end of the session. So we see now all 3 one-make
Championships gonna go out for their free practice sessions, and this is what it looks like for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Adana Rakmal in first and fastest, Muhammad Ashaq Zufari in second, Ahmad Jabbar Zulkarnain in third, Danish Rifki Yus Nizam in fourth, Afi Hamdan in fifth, sixth is Muhammad Akid Nazran, seventh is Zakwan Anas Azizul Hairi, eighth is Ahmad Muizuddin Ahmad Nizam. Coming in 9th is Muhammad Irfan Zafri Sardi, 10th is Muhammad Nazmi Haikal, 11th is Muhammad Najdat Zakwan, 12th is Shah Putra Muhammad Fadil, 13th is Imbo Danish, 14th is Muhammad Alif Muhammad Hafiz, 15th is Muhammad Shami Mifzal, 16th is Amarayan Qayyum, 17th Hakim Rosman, 18th is Muhammad Ikram Yusuf, 19th is Azam Fikri Muhammad Fairuz, 20th is Said Wafiq Akil, 21st is Mizan Faris Daniel Jamizan, 22nd is Abdullah Huraira Abdul Razak. 23rd is Muhammad Akil Mirza, and not setting a time in this session, Putra Faris Fakrullah Muhammad Apis. So that's the free practices and free practice ones out of the way. After this, we'll be qualifying for the CP 150 AMB, followed by a lunch break, and then it's free practice twos, and then the rest of qualifyings for today's Saturday session here at Lita Lumba Tangka. Stay tuned, we'll be back with qualifying for the CP 150s.
Baiklah, sekarang ini kita saksikan bagi CP 150 sesi kelakan untuk kumpulan A. 15 minit masa yang diberikan kepada mereka. Dan kita akan lihat pada catatan masa yang dilakukan semalam, yang dilakukan tadi oleh mereka dalam keputusan dalam sesi latihan bebas yang pertama, catatan masa yang mereka lakukan. Dan kita akan lihat juga catatan masa sekarang ini, sama ada catatan ini sama atau melebihi catatan masa yang mereka lakukan. Dan yang penting lagi, untuk mereka mencari catatan masa yang terbaik dalam sesi kelakan bagi yang pertama bagi kumpulan A ini. They're following Muhammad Muzakir Muhammad, riding for Voj Racing Team. Development, the team is developing the bike as the season goes along. The project is helmed by none other than Azlan Shah. Alongside them, they have a lot of legendary names in the motorsports industry for Malaysia. Another notable one is legendary Obert, who is with them for the entire length of the development. And we have gotten to know that they are committed to a long-term program with Voj, so it's good to see that they are really committing towards making the bike competitive. Time is absolutely necessary for a brand new manufacturer to come in. Dalam sesi di sebelah pagi tadi, Kasma Daniel Kasmayuddin, pelumba pasukan Petronas Sprinta Yamaha Majimoto, melakukan 43.218 saat untuk catatan terpantas dalam kumpulan A ini, diikuti Aman Afif Amran yang melakukan 43.656 saat untuk pasukan Petronas Sprinta Yamaha CKJ Racing. Perbezaan hanya 0.438 saat saja antara Afif dan Kasma Daniel. Akid baru saja melakukan masa terpantas sekarang di Lita dengan masa 43.534 saat. Akid Aziz merampas kedudukan teratas dari Kasma Daniel dan menolak juga Afif Amran di tempat yang ketiga. Izzat Zaidi Salihan yang kembali berlumba musim ini, dia di tempat yang keempat untuk Izzat dengan masa 44.783 saat. Izzat Zaidi bersama pasukan EHM Motorsport untuk musim 2025. Dia melakukan catatan masa yang agak baik sekarang ini. Charles Azras di tempat yang ke-11. Dia sedang melakukan catatan masa di sektor pertama terbaik peribadi. Helmi Azman juga melakukan catatan yang terbaik, catatan terbaik peribadi di sektor yang pertama. Dua pelumba ini yang diberikan tumpuan sekarang. The sweet little toe that Shazras got off the back of Helmi Azman going into the corkscrew. Helmi Azman letting Shazras make way in front of him. Shazras goes up with a 44.25. As of right now, these lap times aren't really reflecting what we expect as the best laps. 43.5 from Akid is a decent one, but we're expecting lower 43s for this weekend. Azroy's fastest lap time last season was a 43.0. He replicated that in the free practice session. So we'll see him later in the B grouping. For now, that's Muzakir coming around with Voj. 10 minit lagi masa, ada masa untuk mereka lakukan catatan masa lebih baik dengan Akid Aziz teratas dengan 43.534 saat. Berbanding dengan catatan masa Kasma tadi 43.218 saat. Belum dapat untuk rapat dengan catatan masa Kasma Daniel dalam sesi latihan bebas yang pertama. So sekarang ini Akid pertama, Afif kedua, Kasma tempat ketiga, Charul Chandra naik tempat yang keempat, Helmi Azman naik tempat yang kelima. Umar Irfan Haikal Amidi melakukan masa terbaik di sektor yang pertama, terbaik peribadinya di sektor yang pertama. Dia memiliki tempat yang ke-6. Ada peluang untuk dia membaki catatan masa, tapi di sektor kedua dia kehilangan masa bagi Irfan Haikal yang dikekal tempat yang ke-6 dengan catatan terbaik yang dilakukannya sebelum ini 44.377. Itu catatan terbaiknya untuk tempat yang ke-7. Helmi Azman di tempat Izzat Aizi Salihan tempat yang ke-6, Helmi tempat yang ke-5. I was going to say, Hafiz Arofa, his lap time indicates something must be wrong, and he does have an issue with the bike there. Trying to boost up the throttle, but it's not working there for Hafiz. Maybe something electrical. Yeah, I can see just the throttle that's gone off a bit. Now, Hafiz's qualifying might just be done with 8 minutes and 40 seconds left, unless the team can quickly work on that bike.
as of right now, Akid still hasn't improved on that 43.5. He's been lapping in the mid to higher 43s. Afif Amran, his teammate, passed this time of 43.6. Kasma, 43.7. Kasma came out a bit later in the session. See if any of them can improve. Helmi Asman, decent for this one, 43.9. Shazraz now improves to 43.921. Ya, Akid yang menduduki petak pertama dalam perlumbaan yang ke-7 musim lalu di sini dan dia memenangi perlumbaan, dan dia memulakan perlumbaan di petak yang ke-10 dalam perlumbaan pusingan yang kedua juga di litar tangkap ini, dan dia juga memenangi perlumbaan. Jadi tahun lalu dia menang kedua-dua perlumbaan di litar tangkap. Tahun ini dia bermula dengan agak baik setakat ini dalam sesi kelayakan yang pertama. Kita ada satu lagi sesi kelayakan yang berlangsung di sebelah petang nanti sebelum mereka akan ditentukan 10 pelumba terbaik yang akan layak ke peringkat Super Pool yang akan berlangsung juga esok. Helmi Azman yang sekarang ini berada di luar, dia memberikan feedback kepada krunya sebelum dia akan kembali semula untuk lakukan catatan masa. Sementara tumpuan kita berikan pada Syarul Chandra, Syarul Yuzi 43.921 saat. Itu catatan terbaik Shadras yang lakukan tadi. Huge moment there for Shadras, down into the second turn. Just getting on the gas and the rear tire just kicking out ever so slightly. That's a trick about going around here at the Lita Lubutangka. Trying to manage that rear tire as you go down into the first portion. Front tire as well just wants to skip away there as you enter with massive rolling speed. Because right now we're following Shazras, but we're going to pan over to Idul Fitri Mahadi. Currently he's lapping in 9th with a 45.0. That's Kasma Daniel down in the close park over there. They're going back to the pit garage, and very unhappy looking Kasma there. I think something's just not working for him and wants it to be fixed and adjusted as soon as they can. But now for Idul Fitri, he's gone up into 8th with a 44.7. Ada masa 6 minit lagi akan tamat, dan kalau kita lihatkan catatan masa tidak berubah, di atas masih kekal Akid, Afif dan Kasma Daniel. Dan sekarang ini kita bersama dengan Idul Fitri Mahadi dengan catatan masa yang dilakukan, berapa catatan masa yang dilakukan oleh Idul Fitri Mahadi. Tapi sektor pertama dia kehilangan masa sedikit, di sektor yang kedua juga tidak memiliki masa yang agak baik, dan oleh itu dia kehilangan, tidak dapat untuk melakukan masa yang lebih pantas lagi, lebih baik daripada catatan masa yang dilakukannya sebelum ini. Just 5.5 minutes left in qualifying 1 for the A grouping for the CP 150 class. He's been lapping well towards this mid portion of qualifying. Going to the last bit. Improve on this lap. He comes now down to the line on this lap. He has come across with his personal best, 44.446, but remains in 8th for now. I think the heat is too much right now, because we're looking at about 34, 35 degrees Celsius, but close to 40 degrees Celsius real fuel. So that track is going to be boiling, and the engines will suffer a bit in this temperature, in this heat. Ya, kerana sekarang ini kita dapat lihat yang mereka tidak dapat untuk memperbaiki catatan masa mereka sebelum ini. Afif juga mencari catatan masa yang lebih baik di tahun ini. Sekarang dia 43.614 saat adalah catatan terbaik yang dilakukan oleh Afif Amran untuk hanya menuju tempat yang kedua, hanya kerana saya katakan satu lagi pelumba di atas Akid Aziz. Sedangkan tahun lalu mereka berdua memang mendominasi perlumbaan sepanjang musim. Dari tahun ini nampaknya begitu kedudukan sekarang dalam kedudukan dalam kumpulan A ini. Tapi kita lihat apa yang boleh dilakukan oleh Muhammad Hafizah Rofa. Hafizah Rofa berada di tempat yang ke-11 sekarang ini dengan masa 45.556 saat. Sementara Muzaki Muhammad tempat ke-12 tidak ada masa daripada Syarul Izwan Syaril dan Afizi Supaan. Lain pelumba semua telah melakukan catatan masa. Lap paling banyak dilakukan oleh Izzat Zari Salehan 12, begitu juga dengan Muhammad Muzaki Muhammad. He's still with an issue there. He's still pumping the throttle and not getting the response that he wants. But I think maybe he just wanted Muzaki to get out of the way and not get an advantage. He goes now
for his flying lap. Muzakir goes up into 11th, pushes Hafizah down into 12th. Again, 2 seconds drift is that Voj Racing Team bike, so plenty more to be done for the Voj team, but trying to close the gap they are. An issue there for the Wawa Pang bikes. Here's Shazraz, he's come up for his second stint now. Ya, tapi catatan Shazraz di set pertama dia baru keluar. Jadi kita akan lihat catatan masa sekarang. Berikan tumpuan pada Shazraz kerana dia akan melakukan catatan masa dalam sektor yang pertama. Sama ada dia dapat memperbaiki catatan terbaik peribadi ataupun untuk melakukan masa yang lebih baik daripada catatan terpantas di sektor yang pertama ini. Jadi milik Muhammad Akid Aziz. Oh, lebih baik catatan masa peribadinya pada sektor yang pertama. Yeah, Shazraz is starting to lap a bit faster. They made some adjustments and it's suiting him very well. That rear tire just planted there for Shazraz, so he's going to get a jump up in timing, but I don't think he will move up into third. For now, let's watch what happens as Shazraz comes across the line. It's a 43.8, so Shazraz does set his personal best, but still just a tenth of a second down. Dia nampak hilang di sektor yang kedua dan tidak dapat untuk melakukan masa yang lebih baik di sektor yang kedua. Sektor pertama dilakukan masa terbaik peribadi. So dia perlu mencari jalan untuk melakukan masa yang lebih laju lagi. Mungkin juga faktor ada ramai pelumba di Lita yang ini akan menyukarkan mereka untuk melakukan catatan yang lebih baik. I think Shazraz was just that adjustment. Maybe it's improved himself in the first few turns, but in the last portion, maybe it's a bit of a struggle for him. But now here's Helmi Azman, the other Honda. So the likes of Irfan Haikal as well. Just watching on as we're fixing the bike. Not much can be done there by Irfan. Yeah. 43.971, that was Helmi's personal best on that occasion. So Helmi remains in 5th. The fastest Honda still remains as Sharo Shazraz. A minute and a half. Looks like the lap times are much slower than we expected. Yeah. The heat must be bearing down on these engines and tires. Catatan masa mereka tidak seperti yang mereka lakukan dalam sesi latihan bebas yang pertama tadi. Namun begitu, ada 8 pelumba yang dipisahkan kurang dari 1 saat. 8 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat. Sekarang ini kita bersama dengan Akid Aziz yang kita lihat dan juga Afif Amran untuk lihat catatan masa yang mereka lakukan. Kedua-dua pelumba pasukan CKJ ini yang tahun lalu 1 dan 2 dalam kedudukan keseluruhan. Afif baru saja lakukan terpantas di Lita 43.335 saat. Catatan dilakukan oleh Ahmad Afif Amran. Dia terpantas di Lita menolak Akid di tempat yang kedua sekarang ini. 43.218 yang dilakukan oleh Kasma, bermakna dia belum dapat lagi melakukan lebih baik catatan Kasma di sebelah pagi tadi, tapi sudah cukup dalam sesi ini untuk berada di tempat yang pertama di atas Akid dan juga Kasma. Yeah, Afif doing a really good job there. How dare I question any improvements, because of course it would be Afif Amran to find a tenth or two. This lap doesn't seem like it's going to go much faster. He comes across the line, still a decent time, 43.6. Akid Aziz right behind him, 43.7 on that occasion. Can Akid find any level of improvement in this last flying lap? Behind Akid are 2 Hondas. It's Helmi Azman and Sharo Shazraz. Idul Fitri found some improvement. He goes up into 7th. Irfan Haikal still down in the pit area. For now, there goes Shazraz again. Helmi Azman is letting Shazraz pass. So now will be Helmi's qualifying 1 done and dusted, but Shazraz still pushing on for a very hard lap. Let's see what the second time looks like this time round for Shazraz, but Helmi's not on an improving lap. Now maybe Akid, maybe Shazraz, can they find anything in this last portion? Akan sampai ke gasan penamat dan telah pun tamat bagi sesi kelayakan yang pertama untuk CP150A ini. Afif kekal di atas, tidak nampak lain pelumba yang memiliki peluang untuk mengatasi catatan masa Afif. Jadi Afif terpantas pada sesi kelayakan yang pertama untuk kumpulan A, diikuti Muhammad Akid Aziz di tempat yang kedua. Keputusannya yang pertama, Ahmad Afif Amran dengan masa 43.335 saat, diikuti Akid Aziz dengan 43.534 saat, dan Kasma Daniel Kasmayudin tempat ketiga dengan 43.786 saat. Muhammad Charu Yuzi tempat yang keempat, 5 Helmi Azman, 6 Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan, 7 Muhammad Idil Fitri Mahadi, 8 Muhammad Irfan Haikal Amidi, 9 Muhammad Muzaki Muhammad, 10 Muhammad Haziq Muhammad Fairuz, 11 Muhammad Syafiq Rosli, 12 Muhammad Hafizah Rofa,
dan tidak ada catatan masa oleh Muhammad Syarul, Izzuan Muhammad Syaril dan Afizi Supan ke-13 dan 14. Tamat bagi sesi kelaikan yang pertama dan selepas ini CP 150B pula yang akan kita saksikan selepas rekap ini nanti. Alright, Afif, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk kelaikan pertama. Boleh ceritakan sikit so far macam mana free practice tadi dengan kelaikan tadi? Okay, first kali Alhamdulillah saya tak jangka saya pole pada ini sebab saya agak struggle buat time pada 43.5 pun saya dah rasa struggle dengan condition track yang sangat panas. So tayang motor menjadi lebih sleepy, so susah itu kita keep untuk lebih laju buat time. So apa pun kita tengok pada qualifying 2 sebab kalau kita tengok pada ini memang race kali ni kita rasa customer mendominasi race kali ni sebab dia dah ada data yang banyak. Kalau kita tengok pada plate 1 pun dia dah muncul laju. So saya memang tak terkejut, dia memang agak fast, pantas di track ni. So kita tengok pada qualifying 2 macam ni. Terima kasih Afif, tahniah.
Ya, terjatuh di awal kelayakan pertama untuk pelumba dalam kumpulan B ini. Ketika tumpuan kita berikan tadi, ini adalah pelumba yang terjatuh di peringkat awal untuk sesi kelayakan kumpulan B. Ahmad Darwish yang terjatuh tadi, tapi dia dapat bangun semula dan dapat meneruskan sesi kelayakan yang mungkin kita lihat sama memberikan kesan atau tidak kepada jenteranya. Tapi sekarang ini Azra Hakim Anwar yang mengetuai di awal sesi kelayakan yang pertama bagi kumpulan B. Catatan masa lakukan sewaktu free practice di sebelah pagi tadi. Azroy lakukan masa terpantas dengan 43.677 saat. Sekarang dia melakukan 44, belum lagi masa yang kompetitif dilakukan oleh Azroy. Kita bersama dengan Muhammad Amirul Arif Musa nombor 63 yang sekarang ini naik tepat ke 10 dengan 46.167. Jauh pace yang dilakukan oleh Amirul Arif Musa. Kita akan tunggu 1-2 lap lagi untuk catatan masa yang mereka lakukan terbaik. Dalam ini kita beri ketumpuan juga pada Nazrul Izzat Mabaudin sama dengan Azrul Hakim Anwar, Faris Hafiz, Abdul Rahman dan juga Mak Syafiq Rasul. Tapi kita lihat catatan masa sekali lagi yang mereka akan lakukan. Jangan lupa pada Daniel Syami, pelumba yang pada perlumbaan lalu di litar antara bangsa Sepang Utara melakukan catatan yang menduduki tempat yang kedua, memecah dominasi pasukan CKJ. Pelumba pasukan Petronas Sprinta Yamaha Maju Motor ini, catatannya terbaik peribadi di set yang pertama bertuju dengan Nazrul Izzat dan Pak Zakri Sabri. Mereka berada di sektor yang kedua sekarang, 0.046 saja di belakang pendahulu Azroy Hakim Anwar. Dari catatan seterusnya untuk Daniel Syami, jika sampai untuk menamatkan seterusnya dikekal tempat yang kedua, 44.061 saat catatan yang dilakukan oleh Daniel Syami. Dan masih lagi belum dapat untuk memadam catatan Azroy yang baru melakukan 43.883 saat. Azroy kekal tempat pertama dan memperbaiki catatan masanya. Yeah, Azroy with the fastest time in this session so far, 43.8. We've seen 43.3 from Afif. Looking strong every season now. Afif Amran has only bested by his teammate Akid Aziz, who hasn't really risen to the occasion this time around this season. And Shami putting in a good fight as well, 44.06. But as Afif mentioned earlier, the heat is really, really high, so setting the fast lap times will become a bit difficult. Muhammad Hafiz currently sitting in 6th place. So the Honda's going around decently well with the likes of Sharon Shazraz as well as Helmi Azman, but Azroy just finding that little bit of extra pace. He's always been decent here in Tanka, with the strong performances from Kasma Daniel as well. Muhammad Hafiz, behind him is Shafiq Rasul. Much faster in timing this time, Shafiq Rasul, especially in comparison to what happened to Hafiza Rofa, but it looked like it was definitely bike issues for Hafiza. Is Nazrul Izzat, he goes to the top, 43.852 for Nazrul Izzat. Podium finisher last season is Nazrul Izzat. He clearly likes it here, and Deno Shami there is getting the nod from Nazrul behind him. Ya, saya baru nak katakan tadi bahawa catatan masa Nazirul pada set kedua dia kehilangan masa, tapi sudah cukup untuk dia meletakkan dirinya terpantas dengan 43.852 saat. Dan Azroy sekarang di tempat yang kedua. Bagaimana Azroy untuk menjawab apa yang dilakukan oleh Nazrul Izzat sekarang, kerana Nazrul Izzat telah pun mencuri tempatnya. Dia terpantas di dalam sesi kelayakan yang pertama ini. Kereta yang pertama untuk Daniel Syami dan Nazrul Izzat, kereta kedua juga tidak terbaik peribadinya, tidak dapat dilakukan. Ada 9 minit lagi, mereka akan mencuba sekali lagi gandingan dua pelumba ini, Nazrul Izzat dan Daniel Syami dalam kumpulan B ini.
Was a push lap just now from the pair of them. This time it looks like it is a strong push. Nazrul Izzat trying to lead and Shami up into a higher position as well. But now Nazrul, the pace setter. Azrai's come out now for his second run. About 3 minutes in the pit area. Dana Shami masa. Shami a decent step up there, but I'm not sure it's going to be enough to topple Azrai off second. He goes across the line. It's 44.018, so improvement, but not enough. Ahmad Rishi now goes up into fourth. Azrai's on a hot one. Azrai in sector 1, though, not improving much further. He is on a push lap now. Dia 0.166 saat di belakang catatan Nazrul Izzat sekarang ini. Azrai terpulang pada sektor yang kedua yang akan dilakukan oleh Azrai Hakim Anwar. Tapi ada trafik, ada banyak ramai pelumba yang berada di lintas sekarang akan menunjukkan sedikit catatan, tapi dia dapat juga melakukan dengan catatan yang lebih baik lagi, 43.801 saat. Yeah, he just got a punch through the wind there. Because even though there was traffic ahead of him, they weren't getting in his way. They were just in front of him, and he wasn't trying to get past them. Azrai nearly completely going off and taking out Afizat nearly. Ya, dia dan Afizat tadi yang ketika diselekoh rapat sampai mereka tentu di antara Azra Hakim dan Afizat Spat, tapi tidak ada apa berlaku, diteruskan. Pastikan sekali lagi. Yeah, Azrai just went in deep, and that's where you see the bit of chatter coming from the front end. Oh, he completely lost the bike there. Oh, what an amazing save from Azrai, because that would have taken Afizat out as well. Both of them sharing a look, but both being okay with the situation. I will say, though, good effort from Afizat Supat at 45.346. Only a second and a half away from Azrai's 43.8, so a good step up coming from Boj. Here's Azrai now. It's another push lap from him, but will Fariz Hafiz get in the way of Azrai? Azrai melakukan masa terpantai di sektor yang pertama sekarang ini. Squeezing. Dia nak cuba untuk membaki catatan masanya sekarang ini. Dia berlumba dengan Fariz Hafiz menuju ke dalam untuk kesan penamat. Set yang keduanya 43.801 terbaik yang dilakukan, tapi nampaknya dia gagal kerana mungkin tadi kehilangan di sektor yang kedua bila dia bersebelahan dengan Fariz Hafiz tadi. Jadi untuk mendapatkan laluan yang bersih untuk mereka agak sukar sedikit. Then Shami goes up to the top now with the fastest time, 43.7. That first sector taking Shami to the top, even though the second sector wasn't too impressive. Nazrul Izzat now relegated down into third, but Shami on course to get his first place in qualifying for this season, in his comeback season to the CP class, CP 150. Then Shami now, he's looking around there, so he won't be on another push. But Azrai is definitely not on another push, but he had 43.6 from Azrai. Azrai melakukan 43.614 saat. Semakin berdebarkan bagi kelaikan yang pertama bagi kumpulan B ini. Dan sekarang kita lihat Dana Shami pula yang akan cuba mengejar catatan masa Azrai yang terpantas tadi, tapi Shami agak perlahan sekarang ini. Dan Nazrul Izzat tepat yang ketiga, dia akan masuk semula dengan Shami masuk dan akan keluar di stint yang terakhirnya nanti kerana tinggal 5 minit lagi masa untuk mereka melakukan catatan masa dikelaikan. Di mana sekarang Shami memberikan feedback kepada pasukannya untuk apa yang mungkin perlu mereka lakukan untuk jenteranya keluar, cuba untuk memadamkan catatan masa Azrai Hakim Anwar. Yeah, Dana Shami is complaining about the rear tire sliding around there by the looks of it, so and probably discussing whether they can make any slight adjustments now quickly with the time remaining. Only 4.5 minutes, so not much time left. But here's Azrai. Azrai still putting it around the track for now. He's on a push, but has to get through a few riders. I think the next lap will be a good one from Azrai. He's got clear track in front of him after this. But Azrai now into the last turn. So in control of his bike there. Around the last corner, comes across the line, 43.9. So here's the thing, 43.6 in this session has been impressive, but Afif has done a 43.3. So still a bit of more work to be done. Akan berdasarkan catatan masa yang dilakukan oleh Afif tadi, memang agak jauh juga catatan masa yang dilakukan
kerana Kasma juga lakukan 43.2 suatu sesi latihan di sebelah pagi. Di catatan masa 43.14 agak ketinggalan sedikit kepala pace yang ada, tapi Azroy akan mencuba sekali lagi push untuk lakukan masa yang lebih baik. Dia tinggal lagi kurang 4 minit akan tamat dalam sesi kelayakan yang pertama ini. Dan Azroy cuba padamkan yang adalah 43.614 catatannya sendiri, tapi 43.757 kerana dia kehilangan masa dalam kedua-dua sektor. Dan cubaan seterusnya untuk Azroy Hakim Anwar. Kita saksikan pada sektor pertama catatan masa Azroy yang dia boleh lakukan sebelum Jana Syami juga kembali semula ke litar untuk melakukan catatan masa di penghujung. Ini dia mendebarkan kerana di sini mereka akan cuba push untuk melakukan masa yang terbaik yang tidak dapat dikejar oleh pelumba di belakang, atau cuba dikejar oleh pelumba di belakang yang dalam misi untuk mengejar catatan masanya. Jana Syami kembali semula. Kita berikan tumpuan kepada Jana Syami sekarang ini. Yeah, I was complaining about the rear tire sliding, so I think it's just a quick suspension adjustment, maybe a slight tire pressure adjustment. So now it's another push coming in from Dennis Shami. Come back into production bike, so Dennis Shami couldn't have been an easy journey, but he has found his pace once again, and it's so good to see him here in the CP150 class. Into the last section goes Dennis Shami now. This lap so far hasn't looked too impressive yet, but we never know. Sector 2 might just stitch everything together for Dennis Shami, but I don't think it's going to be this one. Comes across the line, 43.734. Still a very fast lap from Dennis Shami, despite looking like not so much of a push. It'll be another lap for Dennis Shami. I don't think Azroy's first place with a 43.6 is safe just yet, because the hard charge in Dennis Shami, oh, he's built from this. He's built from this one. Looked like he was going to complete this lap, but it's going to be the next one. Yep, pasal merupakan lap sekarang ini untuk Dennis Shami, tapi berdasarkan masa 1 minit 38 saat, dia ada masa lagi. Dia ada lagi ruang peluang untuk melakukan catatan masa yang lebih baik daripada apa yang dilakukan ini. Cubaan untuk Dennis Shami sekarang untuk mengejar 43.614 saat oleh Azroy Hakim Anwar. Ini seterusnya line lap untuk Daniel Shami. Saya rasa ada satu lagi peluang sempat ini jika dia dapat menamatkan, dan sedapat dapatkan kerana tinggal lagi, ada lagi 1 minit akan tamat. Satu lap lebih kurang 43 saat untuk mereka. Catatan Daniel Shami di sektor pertama dia kehilangan masa, dia plus 0.1 saat. Kita akan saksikan kali 43.734 adalah best lap oleh Daniel Shami. Jadi seterusnya dia akan lakukan untuk set kedua juga tidak dapat untuk mengatasi catatan Azroy Hakim Anwar. Looks like Azroy looks safe with the 43.6, but again, it's just weird that the lap times are slower than what we anticipated. So I think it's just the temperature soaring way too high right now. Now it's a final push from Dennis Shami. This will be his final lap. Azroy leads that as well. Hasn't been able to do the higher 43s in a while. So clearly the bikes are struggling a bit, and the riders as well with the heat. Tires, as Afif mentioned as well, were overheating very, very quickly. Dennis Shami now 1 corner left to complete this lap, and it's going to be a decent one. It's going to be another high 43 for Dennis Shami. Comes across the line, 43.791. Tamat bagi sesi kelayakan pertama untuk kumpulan B ini, dan mungkin catatan masa Azroy akan kekal selaku masa yang terpantas dalam kelayakan yang pertama bagi kumpulan B. Daniel Shami yang kelihatan tadi gagap untuk mengatasi catatannya 43.791 saat. Untuk tempat yang kedua diikuti dengan Najrul Izzat Muhammad Faudin, tempat yang ketiga dengan 43.852 saat. Nantikan semua pelumba sampai ke checkered flag untuk catatan masa mereka. Inilah keputusannya. Azroy Hakim Anwar tempat pertama dengan 43.614 saat, diikuti Daniel Shami
Ahmad Syarul tempat yang kedua 43.734 saat. Tempat yang ketiga Nazrul Izzat Baudin dengan 43.852 saat. Tempat keempat Aiman Hafiz. Tempat yang kelima Ahmad Darwish Ahmad Syahir. Tempat yang keenam Abdul Faris Abdul Rahman. Tempat yang ketujuh Faiz Zaki Sabri. Tempat yang ke-8 Muhammad Syafiq Rasul. 9 Amir Arif Musa. 10 Muhammad Afizah Supat. 11 Muhammad Haris Haziq Zamri. 12 Muhammad Adib Rosli. 13 Muhammad Danish Aiman Zamrul. Azrael pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan pertama. So boleh ceritakan sikit macam mana session tadi sebab kita nampak Azrael ada sedikit trafik dengan cuaca yang panas. So boleh ceritakan sikit. Actually lap time saya buat sekarang ni sama dengan pagi tadi. Hanya sedikit saja improvement tu lah saya rasa. And bagi saya still tak cukup. Saya nak lagi 0.3, 0.4 lagi lah sebab kalau ikut tengok group A, Kasma dan Afif buat lap time 4.32 dengan mudahnya lah. So saya tengok qualifying lagi, harap bike kita pun ada nak adjust sikit something. So harap semuanya berjalan dengan baik lah hari-hari. Terima kasih Azrael, tahniah. Terima kasih.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ini petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah RXX, Nyak Teruja.